विष्णु कृष्णन्तं परमेश्वर विनश्यन्त स विनश्यन्तं या पश्यति स पश्यति. This slok of Bhagavad Gita highlights the concept of samatha, a universal principle akin to balance in mathematics. It emphasizes seeing equality and unity in all living beings. Much like mathematics teaches us the harmony of number, equation and relation. A very good morning to all present over here. Respected Dr. Harshad Patel sir, Vice Chancellor of Gujarat Vidyapeeth, President of Gujarat Galit Mandal, Dr. Mahavir Basavda sir, Retired Professor, Department of Mathematics, Sardar Patel University, Vidyanagar, Dr. Vipul Shah sir, Head of Department, Applied Science and Humanities, G.H. Patel College of Engineering and Technology, Vidyanagar, Mrs. Meeta Sandhi ma'am, Principal of Bright School, Baroda. All the dignitaries, our Managing Trustee, Dr. Shah sir, Ramesh ma'am, the Campus Director Prakash Mehta sir, all the dignitaries on and under the dais, all the invitees present over here, and my dear friends. It is an immense pleasure to welcome you all to today's program. As we know, we have gathered here to felicitate our honorable guest, Dr. Harshad Patel sir, Vice Chancellor of Gujarat Vidyapeeth, founded by Mahatma Gandhi, and to dive into an enriching seminar of Dr. Basavda sir on transforming teaching of school mathematics, making it effective and interesting. So let's begin off with a beautiful prayer whose reason Vaishnav Jantu but is associated with mathematics. And for that I will call our budding and enthusiastic singer Priyansh Koralwala to lead us. हे गणितेश्वर मंगलदाता जिये हमें सब तारा उपासक हे गणितेश्वर मंगलदाता जिये हमें सब तारा उपासक दे दर्शन सब वामन विराट ने दे दर्शन सब वामन विराट ने गणित गणिये हमें वारंवार हे गणितेश्वर मंगलदाता बैल पड़े सब बालक जागे कर्म राखे गणित नो पुस्तक साइन कोस ने टेन कोट नु साइन कोस ने टेन कोट नु रटन हर पड़ मोढ़े राखे हे गणितेश्वर मंगलदाता घात घातांक ने श्रेणी श्रेणी चढ़ो जे अपने स्वर्ग ने सीढ़ी विधेय प्रतिविधेय कलन शास्त्र विधेय प्रतिविधेय कलन शास्त्र पल्ले पाड़ जे गणित नु शास्त्र हे गणितेश्वर मंगलदाता नियम प्रमेय ने पूर्व धारणा डगमगावे छे हमारी प्रेरणा सदिश अदिश ना आ संबंधो सदिश अदिश ना आ संबंधो
Priyansh, for such a lovely prayer. Your words truly set the tone for the day and reminded us the values we cherish. Mathematics is not just about numbers, equations, or algorithm. It is a discipline of logic, creativity, and applications, enriching every aspect of life. So, when we are talking about mathematics, it is truly an honor to introduce a remarkable person who embodies the timeless value of simplicity, truth, and service rooted deeply into the Gandhian philosophy, Dr. Harshad A. Patel, esteemed Vice Chancellor of Gujarat Vidyapith. He carries with him an illustrious academic background with advanced degrees in mathematics, education, and journalism. With over 22 years of experience as a teacher educator, Dr. Patel has held key positions including Vice Chancellor of IITE, Children's University. His contribution extends far beyond the academics and administration, touching curriculum development, publishing, and academic excellence. A staunch advocate of integrating Gandhian values into education, he emphasizes the importance of service and moral leadership in shaping the future of our society. The association of Harshad sir and Amity is too old, about 20 years. He is the person who taught us administration. He helped us a lot while we laid the foundation of B.Ed and B.Tech college. Not only this, at that time, Sir had a magazine named Aditya Kiran, and he included many articles of our respected Shastra in that, even from some of our teachers too. This made this connection more strong and deep. Dr. Harshad Patel also came as a chief guest on annual function of B.Ed college and told 30 ways in which a teacher can work efficiently. On 26 January 2016, Harshad sir woke up by 4 o'clock in the morning and reached to us here at 7 a.m. for hosting the flag. That day, he felicitated our two of the teachers, Mrs. Rashmika ma'am and Atul sir, for working here since 15 years. And now they are with us and it is 23 years. Working continuously with us. Thank you, sir. Now, he also unveiled two books of our Shastra, Padkar Karo Sakar and Sharir Nu Sarar. Such an affectionate friend of Amity is now a Vice Chancellor of Gujarat Vidyapith. It is a matter of proud for all of us, and I am feeling immense pleasure to request respected Shah sir and an ex-student of Harshad sir, who is now the principal of Gujarat Board, Mrs. Toral Patel ma'am, to felicitate sir. Sir, please. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Two institutes. He has done lots of work in administration. Even then, he is a maths teacher by heart and participates very actively in most of the maths activity. Considering his tireless efforts and enthusiastic nature, he has been selected as the president of Gujarat Ganit Mandal for the year 2024-2025. So, I request one of the person who nurtured the activities of Gujarat Ganit Mandal, Dr. Mahavir Basavla sir, and past president, Mr. Meghraj Bhatt sir, to felicitate Harshad sir. I also invite Mrs. Neeta Sanghvi ma'am to join this felicitation.
Yes, sir. Thank you, ma'am. Now, this is the time to introduce and felicitate the keynote speaker, Dr. Mahavir Basavda, sir. So, to introduce such a prominent personality, I invite Mrs. Jyoti Bankar, mathematics teacher at higher secondary as well as beloved student of Amity School. Please, ma'am. The best teachers are those who show you where to look but don't tell you what to see. This quote beautifully describes our today's esteemed guest, Dr. Mahavir Basavda sir, who has been spreading the essence of mathematics since last 88 years, 3 months and 10 days. It is worthless to tell about his degrees and achievements here, but I can say that due to his vast contribution of Basavda sir, who has been working tirelessly for uplifting the mathematics as well as the teachers. मुझे बताते हुए ये बहुत गर्व हो रहा है कि जब जब मैथमेटिक्स टीचिंग की बात आती है तब तक वसावड़ा सर का नाम बहुत ही आदर से लिया जाता है। सर ने भरूच डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग मौकों पे आके बहुत सारे मैथ्स के सेमिनार भी किए हैं। जब जब मैथ्स की टेक्स्ट बुक चेंज हुई है तब तब हमें वसावड़ा सर की गाइडेंस पाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इससे पहले भी 2010 में 26 जनवरी के दिन सर ने एमिटी स्कूल में आके हमारी शाला के शिक्षक सरोजबेन राणा का 15 साल की सर्विस पूरी होने पर सम्मान किया था और इसी मौके पर शाह सर लिखित गुजराती बुक कक्कानो 13मो अक्षर ड का अनवीलिंग भी किया था। ये सब के साथ एक और बात बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि आज तो हमारी एमिटी स्कूल में सारे ही क्लासेस स्मार्ट क्लासेस हैं, बट जब सबसे पहला स्मार्ट क्लास शुरू हुआ था जिसका नाम हमने ई लर्निंग रूम रखा था और जो आज का प्रेजेंट कंप्यूटर लैब है उसका इनॉग्रेशन भी वसावड़ा सर के हाथों से ही हुआ था। तो आज का ये खास दिन गुरु शिष्य परंपरा निभाने का है। ये आज कोइंसिडेंस है कि वसावड़ा सर की करियर की शुरुआत में शाह सर उनके स्टूडेंट थे और वसावड़ा सर की एज अ प्रोफेसर की करियर की समाप्ति पर प्रकाश सर उनके स्टूडेंट थे। तो आज ऐसे विद्यार्थी और शिक्षक का यहाँ अनोखा मिलन हो रहा है। तो ऐसे अनोखे मौके पर मैं ज्योति बनकर जिनकी स्टूडेंट रह चुकी हूँ, ऐसे मेरे गुरु रिस्पेक्टेड शाह सर एंड प्रकाश सर से निवेदन करती हूँ कि वे अपने गुरु का एमिटी स्कूल की तरफ से सम्मान करें। प्लीज सर। Thank you, sir. It is a privilege for each one of us present over here to have such a prominent, multifaceted personality amongst us. Dr. Vipul Shah, Head of Department Applied Science and Humanities, G.H. Patel College of Engineering and Technology, Vidyanagar. So I invite Mrs. Hema Bindu ma'am, Mathematics teacher, CBSE, to introduce Dr. Vipul Shah, sir. Please. Thank you, Pallavi ma'am. Good morning, respected dignitaries present on and off the dais, and my dear teachers. Today, I, K. Himabindu, feel extremely honored and privileged to have this opportunity to introduce a luminary in the field of mathematics and academia. Dr. Vipul R. Shah, whose dedication to pursuit of mathematics excellence serves as a beam for learners and educators. With over 3 decades of teaching experience at both undergraduate and postgraduate levels, Dr. Shah sir has shaped countless young minds and inspired a love for mathematics. An alumnus of prestigious Sardar Patel University, where he completed Masters of Science, Master of Philosophy and PhD in Mathematics. Dr. Shah sir not only excelled academically but also extensively contributed in the field of mathematical education. As a co-author of 11th and 12th standard
Mathematics Textbook for Gujarat State Mathematics Textbook Educational Board. By this, his influence extends to the foundational stages of young learners. Dr. Shah sir has contributed to the fundamental glossary of mathematics terminology. Beyond this, over 20 research papers published in respected journals and conferences globally, along with the authorship of 12 highly regarded books in applied and financial mathematics. Through workshops on STEM, statistics, and machine learning, he equips learners with modern skills. Sir actively engages with the MET school community, regularly interacting with the parents, teachers, and students during various occasions. To extend a warm welcome to our honorable guest, Dr. Vipul Avasha, I request respected Higher Secondary Coordinator Nivedita ma'am and Head Mistress of MET Play Center Ketki ma'am to do honor. Please. For welcome address. Thank you all of you. Thank you. Very difficult to start, but I start with the friend. MET is there. So my closest friend and Vice Chancellor of Gujarat Vidyapith, Harshad Bhai, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ पहुँचे ऐसे हमारे गुरुवर्य Dr. Vasavada Sahab. I will have to go back to almost more than 60 years because I was a student in 1960. पता नहीं था कि आज का दिन आएगा कि नहीं उस दिन तो, लेकिन आज आया मेरा और वसावड़ा साहब दोनों का. It's a pleasure. It's a pleasure. We used to tell many things about a teacher because as a student we have always a habit of doing many things of the teacher. So I still remember, I told just before few minutes to Vasavada sir, before, I think on the occasion of New Year, we 5 friends, 4 from America and 1 I am from here, were talking about him and his teaching practices. Vasavada sir का और मेरा सौभाग्य, वसावड़ा सर का नहीं मेरा सौभाग्य रहा कि मैं बड़ौदा 61 में बड़ौदा आया तो सर भी 61 में बड़ौदा प्रोफेसर थे. I passed my BSc Geology, then I continued BSc Mathematics and he was my professor. So that was another coincidence. I left Baroda and sir also left Baroda, went back to his choices university as P University. Vasavada sahab जब आते हैं तब we learn immense things from him. Immense. मैं એવું કહ્યું હમણાં થોડી વાર કે સાહેબ પહેલી વાર આવ્યા ત્યારે આ સ્કૂલ ઉજ્જળ હતી. એમને કહ્યું સ્કૂલ ઉજ્જળ નથી, એરિયા ઉજ્જળ હતો. This is his teaching, which can be started every second. He is not telling us that we are teaching. स्कूल कोई दिवस उज्जड़ ना हो, विस्तार उज्जड़ हो. बार बार मिलते रहते थे. जब लास्ट टाइम एक दफे साहब आए, I think that was the criciest day of MET school. I would not like to narrate here because अच्छी बातें याद कर रहे हैं आज. ऐसे वसावड़ा साहब हमारे साथ हैं. Sir, I respectfully and bow down to you and I welcome you. हमारे बहुत पुराने वैसे ही दोस्त जिनके साथ बहुत लंबी जर्नी, last 38 years, मेघराज भाई. He comes very regularly to MET school. I have seen hardly a teacher who keeps himself teaching in the teaching field right from day one to last. He is retired, but he is not retired. He goes all the way from here to Madras to teach the students and they are calling him. Vipul Bhai is a close friend of Prakash Bhai. So once again, we are also communicating apart from प्रकाश भाई. कब कब बातें अच्छी बुरी करनी होती है तो मैं विपुल से ही बात करता हूँ. विपुल इज कम्युनिकेटिंग टू हिम. सो दैट वे विपुल भाई वी आर वेलकमिंग यू. प्रकाश भाई, रीना बहन, तोरल बहन, निवेदिता, केतके बहन, नीता बहन,
Vadia, all my friends, I welcome you all on behalf of MIT School. You are heartily welcome to today's function. I think we wanted to wipe up, we wanted to finish up it जितना जल्दी हो सके, क्योंकि हमें इन लोगों को सुनना है, हम तो मिलते ही हैं. I think थोड़े दिन ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए माइलस्टोन साबित होते हैं. आज ऐसा ही एक माइलस्टोन है that we can see wonderful teachers on the stage. Just I was talking with Arshad Bhai, to get a teacher itself is a difficult. Then forget about a teacher who is really teacher. We are lucky to have Pasavada Sahib and Arshad Bhai. Arshad Bhai all the way coming from Ahmedabad, it's a very long way to come here and to go back. कल उनके यहाँ गवर्नर आ रहे हैं, जैसे वो कुलाधिपति है, लेकिन उनका कार्यक्रम कल है, इसीलिए वो मुझे ये कह रहे थे कि रक्षा आगे पाछो जतो रहे. वी सेड नो, गवर्नर इज कमिंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन, यू शुड बी देयर. सो ऐसे गवर्नर के प्रोग्राम के लिए भी जो एंगेज रहते हैं, ऐसे हमारे फ्रेंड अर्शद भाई आए हैं. इनके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन once again I welcome all of you and all of them. We are really grateful and very happy to have you all on this dais. Thank you. Thank you so much, sir. Now I request Harshad sir to address the gathering. Whenever you go, network follows. જ્યાં જ્યાં શાહ સર જાય ત્યાં વસાવડા સર જાય. Whenever you go, network follows. સૂર્ય ચંદ્રની મૈત્રી કહેવાય. મારી હાથની મૂવમેન્ટ એવી છે ને એટલા માટે મેં થોડી યાદ રાખી છે. सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करूंगा एमटी परिवार का और वसावड़ा सर का, क्योंकि एक्चुअली प्रोग्राम डिसाइडेड था 30th का और मेरे यहाँ गवर्नर और 5 राज्यों के 400 लोग पधार रहे हैं, इसलिए मुझे वहाँ होना भी आवश्यक है. तो शेड्यूल रिपोर्ट करके आज रखा है, तो मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ. આવતા આવતા થોડોક મનમાં વિચાર કરતો કે 2 चीज हैं, गुजरात विद्यापीठ और गुजरात गणित मंडल. તો ગુજરાતીની એક કહેવત છે, પણ એને હું જરા જુદી રીતે કહેવા માંગુ છું. ગાંધી વૈદ્યનું સહિયારું એમ. महात्मा गांधी गुजरात विद्यापीठ के स्थापक रहे और गुजरात गणित मंडल के स्थापक पीसी वैद्य रहे. पीसी वैद्य साहब गांधी जन थे. पूरी लाइफ खादी के पोशाक में आपको वो जब भी मिलेंगे, और सादगी के जो भी मूल्य गांधी जी ने प्रस्तावित किए थे, वो सारे भाई साहब अपने लाइफ में दूसरे लोगों के लिए भी एक अनुकरण बनाकर गए. गुजरात विद्यापीठ, गुजरात गणित मंडल, પણ એનાથી વધારે મહત્વનો નાતો એમઈટી પરિવાર સાથે છે. સાહેબ ગણિત પ્રેમી, પ્રકાશભાઈ ગણિતવાળા, ધોરલબેન પણ ગણિતવાળા, અને આ બધો ગણ છે, અધ્યાપક ગણ છે, શિક્ષક ગણ છે. મેં હમણાં જ કહ્યું કે જેમ સેટમાં આપણે સબસેટ શોધતા હોઈએ છીએ, એ ક્યાંક ને ક્યાંક સાર્વત્રિક ગણમાં કેટલાક યોગગણ, છેદગણ આપણને મળતા જ હોય છે, અને સમયાંતરે બદલાતા જતા હોય. એટલે આજે પોંખવાનો વિષય
કહેવાય એમ સન્માન કરવું એટલે પોંખવું એમ. જનરલી પોંખવાનું આપણે વરરાજાને હોય जिनकी शादी होनी है. तो मैं जनवरी 25 से गुजरात गणित मंडल का प्रेसिडेंट के तौर पे मैं काम करूंगा. तो उससे पहले ये सादर सम्मान है. तो जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं, शादी में आते हैं, वो प्रसंग में उपस्थित रहते हैं, हमें आशीर्वाद तो देते हैं, उनके साथ हमें आगे जिम्मेदारी का भी वहन करना होता है. क्योंकि वो प्रसंग तो 1 घंटे का, 2 घंटे का, मान लीजिए 1 दिन का है, लेकिन पूरा जीवन हमें उसको निभाना है. तो इसी तरह सोच के कि गुजरात गणित मंडल को जनवरी 25 से दिसंबर 31 25 तक 1 साल में क्या कर सकते हैं. यहाँ मंच पर 2 पूर्व प्रमुख हैं, मार्गदर्शक हैं, तो मेरे लिए एक आसान भी है. जैसे हम शादी में जाते हैं तो हमारे साथ जितने भी लोग हैं वो हमें आशीर्वाद देते हैं, साथ में प्रेरणा भी देते हैं कि 30 साल हो गए शादी के, 25 साल से अपना संसार निभा रहे हैं. तो मैथमेटिक्स में इतने सालों से जो काम कर रहे हैं, और आज सर का मार्गदर्शन भी होने वाला है, विपुल भाई भी कुछ बोलने वाले हैं, तो मुझे मैथमेटिक्स के बारे में और गणित मंडल के कार्य के बारे में भी मुझे कुछ बिंदु ध्यान में लेने होंगे जो मुझे काम में आएंगे. આપણે સન્માન કરીએ તો કોનું કરીએ છીએ? વ્યક્તિનું કરીએ છીએ, વ્યવસ્થાનું કરીએ છીએ, વ્યવસાયનું કરીએ છીએ. ગણિતના વિદ્યાર્થી તરીકે હું ભણ્યો તો પ્રાથમિક કક્ષાએથી જ, કારણ કે ગાયકવાડ સ્ટેટમાં ભણવાનું હતું, ગણિતના શિક્ષક 4 થી 6 અમને 2 કલાક ચોતરા પર બેસાડીને ગણિતના દાખલા ગણાવે. જેને ના આવડે એને સ્લીપરથી મારે. મારે એવો વારો ક્યારે આવ્યો નથી. એમનો પ્રિય વિદ્યાર્થી પણ રહ્યો, પણ એ મારા પ્રિય શિક્ષક રહ્યા. એટલે 2 શિક્ષક ખૂબ પ્રિય રહ્યા. એમને સળંગ 7 વર્ષ ભણાવ્યું, પહેલા ધોરણથી 7મા ધોરણ સુધી. પહેલા એવી વ્યવસ્થા રહેતી હતી કે શિક્ષક એના ધોરણ સાથે જાય. અત્યારે એવું નથી, આપણે વર્ગમાં પીરિયડ સિસ્ટમથી કરીએ છીએ. તો વડદેવભાઈ પટેલ હવે જે કાળક્રમે એમની દીકરીનું માંગવું પણ મારા માટે આવ્યું હતું, પણ એ પહેલા મારા એન્ગેજમેન્ટ થઈ ગયા હતા. મોટાભાગે પહેલા જે સંબંધો ગોઠવાતા હતા શાળા કક્ષાએ જ, અને શિક્ષકના અભિપ્રાયો બહુ મહત્વના રહેતા હતા. आप सभी टीचर्स हैं, इसलिए मैं उसको रिफर कर रहा हूँ. और आनंद भी है कि ज़्यादातर महिलाएं हैं, बहनें हैं, और ये संख्या और बढ़ने वाली है. क्योंकि टीचर एजुकेशन में सालों तक हमने देखा है कि पीटीसी हो या बीएड हो या एमएड हो, जो भी टीचर एजुकेशन के कोर्सेज हैं, उसमें भी वो ज़्यादा फिट भी हैं और हिट भी हैं. मैथमेटिक्स जो हम अपने आपसी व्यवहार में, अपने जीवन कौशल में, तो मैं मानता हूँ कि भाइयों से ज़्यादा बहनें अच्छी तरह से अपने परिवार को जिस प्रकार से मैनेज करती हैं, तो ज़्यादा अच्छी तरह से वो मैथमेटिक्स पढ़ा सकती हैं. બારમું ધોરણ પૂર્ણ થયું, પણ 11મા ધોરણમાં સ્કૂલ બદલી ગઈ, એને કારણે 12મામાં થોડો પાયો કાચો રહ્યો. ફર્સ્ટ યર બીએસસીમાં 3 કોલેજીસ ચેન્જ કરી મેં. પિલવાઈ કોલેજ હું ભણતો હતો તો ફર્સ્ટ યરનું રિઝલ્ટ આવ્યું. અમે 3 મિત્રો હતા. એક નાપાસ થયો
બીજું એટીકેટી આવે અને મારે 9 માર્ક્સ ગ્રેસ આવે મેથેમેટિક્સ. શાહ સાહેબ મને સવારે એવું કહેતા હતા કે ભાઈ છોકરાઓ છે એને ભણતા હોય ત્યારે એટલે હું યાદ કરતો હતો કે અમે એવું નક્કી કરેલું કે જે એક્ઝામ છે એનો પહેલો બિલ પડે એટલે આપણે જેટલું લખાયું હોય તો બહાર નીકળી જવાનું એમ. આવડતું હોય કે ના હોય એની ચિંતા નહીં કરવાની. એટલે જે મૈત્રીની વાત છે ને એવી હતી એમ કે મિત્રો માટે જેમ ધ્યાન આપી દે એમ મિત્રોએ નક્કી કર્યું કે આપણે 1 કલાક પૂર્ણ થઈ જાય એટલે પછી લખ્યું હોય ગમે તેટલું આપણે બહાર નીકળી જવાનું. અને એમાં એવું થયું કે નપાસ થયો ટિકિટ રિસ્ટોરમાં 9 માર્ક્સ ગ્રેસ આવ્યા. પણ સમયાંતરે ટીચર સારા મળે એટલે અજય ગોર જે કડી કોલેજમાં પ્રિન્સિપાલ છે. હું ટીવાયમાં અમદાવાદમાં શિફ્ટ થયો પણ ભણવા માટે હું અજય ગોર પાસે પીલવાઈ જતો હતો. લોકો ગામડેથી શહેરમાં ભણવા આવે, હું શહેરમાંથી ગામડે જતો હતો મેથેમેટિક્સ શીખવા માટે. અને પછી ટીવાયમાં સારા માર્ક્સ આવે ને સ્કૂલ ઓફ સાયન્સમાં એડમિશન્સ લીધું. તો ત્યાં 5 ટીચર ભણાવે અને સરે હમણાં જ કોમ્પ્લેક્સ એનાલિસિસની વાત કરી. એમ વૈદ સાહેબ હમણાં જ 26મી તારીખે એમની ચતુર્થ પુણ્યતિથિ ગઈ. એટલું અફલાતુન ભણાવે કે ગણિત વર્ષ ભારત સરકારે ઉજવવાનું નક્કી કરેલું એટલે વિક્રમ સારાભાઈ કમ્યુનિટી સાયન્સ સેન્ટરમાં હું ને મારો દીકરો ગયેલા. એ લગભગ 11મા ધોરણમાં. અમદાવાદમાં દરવાજા બહુ છે, 3 દરવાજા, લાલ દરવાજા એ પ્રકારના. અને એમણે દરવાજાને ધ્યાનમાં રાખીને જ એમનું લેક્ચર લીધેલું. એટલે મારા દીકરાએ એવું કીધું કે આવા સર મળે તો કેવું ભણવાની મજા આવે. મેં કીધું સાચી વાત છે કારણ કે હું એમના એકલા જ પેપરમાં પાસ થયો, બાકીના 4માં ના પાસ થયો. એટલે મને ડાયવર્ઝન મળી ગયું એજ્યુકેશનમાં. એટલે બીએડ કર્યું, એમએડ કર્યું, પીએચડી કરી અને હાઉ ટુ ટીચ મેથેમેટિક્સ હું 25 વર્ષ સુધી ભણાવું છું. એટલે જેમ વાલીઓ વાલ્મીકી બની શકે છે, નબળો વિદ્યાર્થી હોશિયાર વિદ્યાર્થી બની શકે છે. એક વખતે એ વિષયમાં નાપાસ થયેલા ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ સારો સ્કોર કરી શકે છે. એટલે આપણે ત્યાં બી ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ એવા આવતા હોય છે કે આપણે શરૂઆતના વર્ષમાં જોઈએ કારણ કે એની પાછળ શું ચાલતું હોય છે આપણને ખબર નથી હોતી. આપણને દેખાય છે પરફોર્મન્સ, પણ બિહાઇન્ડ ધ કર્ટેન કારણ કે આપણને તો 2D જોવા ટેવાયેલા છે એટલે સ્ક્રીન ઉપર જે દેખાય છે, પરંતુ પેલી ઇન્ટેલની ચીપમાં બધી રમત બહુ ચાલતી હોય અને એને આધારે તેના પરફોર્મન્સ પર અસર પડતી હોય. એટલે આ કવિતા હતી એટલે મને પણ એવું થયું કે પણ જલ્દી પહેલાં ફોન પર લખવાની મને એવું લાગ્યું નહીં કે હું ફોનમાં લખું તો એવું લાગે કે કાર્યક્રમમાં ધ્યાન નથી આપી રહ્યા. અને ફોન ઉપર મસ્ત છે કારણ કે ખબર નથી કે હું ફોનનો ઉપયોગ કેમ કરું છું. એટલે ગણનાથ ને ગણિત દેવને આરાધનામાં મારે બીજી 4 કડી ઉમેરવી હતી. ગણિત અને સર્જન એ બંનેને સીધો સંબંધ છે. સરના વ્યાખ્યાનમાં કહેશું જ રસપ્રદ અને આનંદમય કેમ બને, બધાને બોરિંગ કેમ લાગે છે, મજા કેમ નથી આવતી, કારણ કે આપણે ગોખાઈએ सूत्रों सिद्धांतों. मुझे एक प्रश्न भी पूछना है. एनसीएफ स्कूल एजुकेशन और एनसीएफ ईसीसी 2 डॉक्यूमेंट आए हैं. आप में से कितने लोगों ने उसमें पढ़ा हो मैथमेटिक्स एजुकेशन के बारे में? टीचर हैं तो आप में से किसी ने पढ़ा हो तो बता सकते हैं. पढ़ना चाहिए. હું ઉપદેશ આપવા માટે નથી કહેતો. હું આવતા પણ ગાડીમાં બંને વાંચતો હતો. કેમ ફરીવાર વાંચતો હતો? કારણ કે બંનેનું અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી ટ્રાન્સલેશન મેં ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટીમાં કરાવડાવ્યું. અને જ્યારે હું કશું પ્રકાશક કરું છું તો પ્રૂફ રીડિંગ હું જ કરું છું, એટલે આખું વંચાઈ જાય આપણને.
એટલે અમે 11મા 12મા ધોરણમાં શિવશાસ્ત્ર સાયન્સ કોલેજ હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલમાં ભણતા હતા. ત્યાં મનીષ પટેલ કરીને મારી સાથે મારો મિત્ર હતો જે 8મા ધોરણથી ભણતો હતો. એટલે એને ધ્યાનમાં આવ્યું કે ગણિત મંડળના પ્રમુખ બને એટલે એમ કે હવે ગણિત કોઈ યાદ નથી કરતું, કમ્પ્યુટર યાદ કરે છે. એટલે મને એક સ્ટ્રાઇક થઈ કે આપણે ફિઝિક્સ સાથે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ના ડિપાર્ટમેન્ટ હોય ને બહુ ગ્રો નથી કરી શક્યા ડિપાર્ટમેન્ટ, એટલે વિદ્યા શાખા નથી બની શક્યા ફેકલ્ટી. એવું બીજું ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં મેથેમેટિક્સની ઉપર સ્ટેટિસ્ટિક્સ છે, હવે એનો પાર્ટ છે, એ ડિપાર્ટમેન્ટ છે, પણ એ ફેકલ્ટી નથી બની શકી. પણ કમ્પ્યુટર ફેકલ્ટી બની ગઈ છે અને કદાચ ગણિત કરતા મોટી ફેકલ્ટી એ બની છે. એટલે ગણિત મંડળે ગણિતમાં રસ ધરાવતા વ્યક્તિઓએ કમ્પ્યુટર સાથે, કમ્પ્યુટર વિજ્ઞાન ભણતા વિદ્યાર્થીઓ સાથે, અધ્યાપકો સાથે એ એનો સબસેટ છે કે એનાથી મોટો ગણ બની ગયો છે. આપણે એક વિચારણાનો મુદ્દો છે. તમારી સામે પહેલી આ ચેલેન્જ છે. ગુજરાતમાં સૌથી પહેલું કમ્પ્યુટર સાયન્સ એ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં શરૂ થયું હતું અને એ પણ ગુજરાતી ભાષામાં ભણાવવાનું શરૂ થયું. બહુ વિરોધ થયો હતો મેનેજમેન્ટમાં, પણ રામલાલ પરીખ એકદમ અડગ હતા કે આપ ચાલુ કરવું છે. તો એના ડીન અને એચઓડી છે અજયભાઈ પરીખ, એ ગણિત મંડળના સભ્ય છે, કારણ કે એમણે એમએસસી મેથેમેટિક્સ કર્યું હોય ને એ રીતે પછી કમ્પ્યુટરમાં ફેકલ્ટી તરીકે એપોઇન્ટ થયા. એટલે આપણે તે સબ્જેક્ટ ભણાવીએ છીએ, મેથ્સ, સાયન્સ. સાયન્સમાં બી બીજા એક નવી ફેકલ્ટી ડેવલપ થઈ ગઈ હોય, એટલે 5 સબ્જેક્ટમાંથી 6થો સબ્જેક્ટ ભણાવવાનો થાય, એટલે આગળ જતા શું થશે ખબર નથી. એટલે ગણિતના શિક્ષકો, ગણિતના અધ્યાપકો, જે પોલિસી મેકર્સ છે, ડિપાર્ટમેન્ટ હેડ્સ છે, એને વિચારવાનું છે. એટલે જેમ વૈદિક મેથેમેટિક્સ ને પ્યોર મેથેમેટિક્સ વાળા મેથ્સ નથી ગણતા, ઇવન ગણિત મંડળમાં એની એક્ટિવિટીને ઇન્ક્લુડ નથી કરતા. મતાંતર હોઈ શકે તો એવું બને કે એમાંથી ઊભી થયેલા જે કમ્પ્યુટર સાયન્સ વાળા જેમ કે મેથેમેટિક્સ એ કમ્પ્યુટરનો પાર્ટ નથી, એવું બની શકે. એટલે પડકારો આપણે ગુજરાતી મીડિયમ, ઇંગ્લિશ મીડિયમ, સીબીએસઈ બોર્ડ, આઈબી બોર્ડ એવું નથી. પડકારો તો બહુ જ બધા છે, પણ વિભાવનાઓ સમય સાથે જેમ બદલાય છે. એલન મસ્ક નવા પ્રકારની એક કલાકમાં આપણે મુસાફરી કરી શકીએ. આપણે વિચારતા નહોતા આપણે કે ક્યાં વિદેશની મુસાફરી કરવી. એટલે શાહ સાહેબ બી વધારે વાર જઈ શકશે જવું હોય તો, કે મુસાફરીનું ક્યાંક ક્યાંક ટાળે છે. અમે બહુ આગ્રહ કરીએ છીએ. તમે આવવાના હતા ત્યારે ફોન ઉપર ખાસી લાંબી વાત પણ કરી. એટલે ઘણીવાર એવું બને છે કે કાઉન્સેલિંગની જરૂર એ સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થીઓને પડે, કેરિયરની પસંદગીમાં, કોર્સની પસંદગીમાં એવું હોતું જ નથી. કાઉન્સેલિંગ દરેક સ્ટેજે જુદા જુદા પ્રકારનું જરૂર પડે છે. એટલે શાહ સાહેબને અમારે વાત થાય ત્યારે ઘણીવાર કલાક, 1.5 કલાક સુધી આખી અલગ મલગની ચર્ચા કરીએ, પણ એના કેન્દ્ર બિંદુમાં શું હોય તો એજ્યુકેશન હોય. એમાં વ્યથા પણ હોય, અપેક્ષાઓ પણ હોય, પડકારો હોય અને એમાં પ્રયોગો પણ હોય. એ રોજ સાંજે આપણે સૂઈ જઈએ ત્યારે ઘણીવાર થાક્યા હોઈએ, પણ નવી સવાર આપણે પડે છે ઉર્જાવાન. અને એ જીવાડે છે આપણે કે સવાર પડવાની છે ને ખૂબ સારી ઉગવાની છે, દિવસ ખૂબ સારો જવાનો છે. એટલે જે તે ક્ષેત્રમાં કામ કરનારા લોકોને બહુ જ પડકારો આવે છે. હું વિચારું કે ગણિત મંડળને 60 વર્ષ થયા એટલે એને વૃદ્ધત્વ આવ્યું છે કે વડીલપણું આવ્યું છે. મારે વાઇબ્રન્સી વિશે વિચાર તો કરવો જ પડશે. એટલે મારે અત્યાર સુધી એકની ચિંતા કરવાની નથી, કારણ કે 105 વર્ષ જૂની ઇન્સ્ટિટ્યુશન ગુજરાત વિદ્યાપીઠ છે. બહુ જ બધા પડકારો છે,
બહુ જ બધા પ્રશ્નો છે, પરંતુ સંભાવનાઓ અનંત છે. એટલે આમાં ગણિતમાં ખૂબ સંભાવનાઓ છે અને સંભાવનાઓ ઉપર જ આપણે કામ કરી શકીએ. એટલે વ્યવસાય આપણને આ સંભાવનાઓ પર કામ કરવા માટે પ્રેરે છે. એના માટે વ્યવસ્થાઓ જોઈએ. ટીચર તરીકે, હેડ તરીકે, પ્રિન્સિપાલ તરીકે, મેનેજમેન્ટ તરીકે. એટલે પ્રકાશભાઈ તોરલ અને શાહ સાહેબને હું વિચારું છું કે ભાઈ મેનેજમેન્ટ છે, મેન્ટર છે, માસ્ટર છે. તો ત્રણેય જગ્યાના પ્રશ્નો જુદા જુદા છે, ત્રણેયની ચેલેન્જીસ જુદી છે, ત્રણેયને સંકલનમાં રહીને કામ કરવાનું છે. આપણા ચીફ જસ્ટિસ નિવૃત્ત થયા, ચીફ જસ્ટિસ ચંદ્રચૂડ, એમને એવું કહ્યું કે બહારથી પ્રેશર્સ ગ્રુપ એટલું હોય કે જે તમારા ચુકાદા બદલવા માટે પ્રેરે છે. એટલે સ્કૂલ સંચાલન, વ્યવસ્થાપન, વર્ગ શિક્ષણ માં પેરેન્ટ્સ પ્રેશર, સોસાયટી એસ્પિરેશન્સ એટલું બધું છે કે જે આપણને કામ કરવામાં આપણે જો કેન્દ્ર બિંદુથી દૂર હટી જઈએ એવી ઘણી બધી, કારણ કે એટલું બધું પ્રેશર છે, કામ કરવામાં ખૂબ તકલીફ પડે આપણને. છતાં બેલેન્સ થઈને એક ટીચર તરીકે આપણે કામ કરીએ છીએ, વિદ્યાર્થીઓને ભણાવીએ છીએ અને આગળ વધે છે ત્યારે આપણને ખૂબ સંતોષ થાય છે, આનંદ થાય છે. એટલે યુએસએસઆર હતું, સોવિયત યુનિયન, અને એમાંથી બધા છૂટા પડ્યા. તે યુક્રેન રશિયા ઝઘડે જાય છે. એટલે ભાઈઓ છૂટા પડે ત્યારે વધારે ઝઘડે આમ, કારણ કે સીમા નક્કી ના કરે કે પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ હોય, ભારત હોય. રાજ્યોમાં પણ એવું હોય, વિષયોમાં પણ એવું હોય, વ્યવસ્થાઓમાં પણ એવું હોય. પરંતુ એ નવી વ્યવસ્થાના નિર્માણ માટેની કસરત છે. આપણે જ્યારે આવા બધા પ્રશ્નો, પડકારો આવે છે ત્યારે આપણે એમ વિચારવાનું કે નવસર્જન માટે, ચર્ચા કરવા માટે, સંવાદ કરવા માટે આપણે પ્રેરે છે. એને આપણે પ્રશ્ન તરીકે લઈએ છીએ, એને આપણે પડકાર તરીકે લઈએ, પડકારમાંથી સંભાવના તરીકે લઈએ. કારણ કે આપણને એવું લાગે કે આવું થશે ને કારણે આ બગડી જશે ને આનું અસ્તિત્વ જતું રહેશે. પણ એવું હોતું નથી. જે નવું અસ્તિત્વ ઊભું થાય છે, કારણ કે જીવન અને મૃત્યુ તો ખેલ છે, વળી જાય છે, નવું બાળક જન્મે છે. નાની ઘટના છે, રાજકીય છે, પણ કહેવાનું હું ચોક્કસપણે પસંદ કરીશ. ચૂંટણી આવવાની હતી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીનું એક કાર્યાલય નવું કોબા ખાતે તૈયાર થઈ રહ્યું હતું. મોટા ભાગનાની ઈચ્છા એવી હતી કે અહીંયાથી ભારતીય જનતા પાર્ટીને, ભાજપને ખૂબ સફળતા મળી છે તો લોકસભાની ચૂંટણી એ જ કાર્યાલયમાં આપણે શુકનમાં માનીએ, શ્રદ્ધામાં માનીએ. તો 4-5 લોકો મોદીજી પાસે ગયા. હું એમાં ખાલી સાંભળવામાં હતો, પણ મને એવું જ હતું કે આ જે લોકો કહે છે એવું હોવું તો બહુ સારું. સાહેબ, આપણે આ શુકનવંતુ કાર્યાલય છે ને, એટલે 14ની ચૂંટણી 2014ની આપણે અહીંયાથી જ લઈએ. એટલે કે નવું કાર્યાલય આનાથી વધારે શુકનવંતુ નહીં હોય શી ખાતરી કે 10મી ફેબ્રુઆરીએ 2014 આપણે એને મંગળ પ્રવેશ કરવાનો, તારીખ આપી દીધી, કામકાજ શરૂ કરવાનું, કે નીકળી ગયા. એટલે આપણે એવું વિચારીએ છીએ કે અત્યારે અહીંયા છીએ કારણ કે આપણે એવી વ્યવસ્થાઓમાં રહેવા ટેવાયેલા છીએ, પણ નવી વ્યવસ્થાઓ આપણને વધારે શુકનવંતી બનાવી શકે એમ છે. મને લાગે છે આવી કેટલીક વાતો, ગણિતમાં એબ્સ્ટ્રેક્ટ વાત કરીએ તો વધારે મજા આવે, કે મૂળ તો એનું જ વિજ્ઞાન છે. અહીંયા આવવાનું થયું, તમારી વચ્ચે થોડીક વાત કરવાની છે, અને એમટી પરિવારનો જે સ્નેહ છે, પ્રેમ છે, એને કારણે આવું ચોક્કસ ગમે. અને આપણે, તમે પણ આવતા રહેજો. અને ખાસ કરીને ભરૂચ જિલ્લાના ગણિતના શિક્ષકો ઉપસ્થિત છે. મનમાં એવો પ્લાન કર્યો છે કે દરેક જિલ્લાએ જવું, ગણિતના શિક્ષકો, કારણ કે મેં આવતા વાત કરી જેટલા પણ હોદ્દેદારો છે એમની સાથે કેટલા સભ્યો છે,
એમાંથી છેલ્લા 10 વર્ષમાં કેટલા સભ્યો વધ્યા છે, હાયર એજ્યુકેશનના કેટલા છે, સંમેલનમાં કેટલા લોકો અધિવેશનમાં આવે છે, એના પરથી ખ્યાલમાં આવે કે જે મોંઘવારીનો દર કે ઇન્ક્રીમેન્ટ વધે છે એટલું જ વધે છે, એટલે સિંગલ ડિજિટથી વધારે નથી ત્યાં. તો તમારે જ્યારે જવાબદારી સંભાળવાની છે તો વારસામાં તમને શું મળે છે એ આપણે જોવાનું છે. એ વારસો છે એટલે વિરાસત છે, પણ વિરાસતની સાથે આપણે વિકાસને પણ વિચારવાનું છે. એવા કોમ્બિનેશન સાથે આપણે આગળ વધીએ તો મને લાગે છે કે આપણી આવતીકાલ ખૂબ ઉજળી છે. સર આપને ગણિત વિશેની વાત કરવાના છે. ફરી જ્યારે જિલ્લાના પ્રવાસ કરશું ત્યારે ચોક્કસપણે મળશું. એવું અમારું નઈ તાલીમનું છે, પણ નઈ તાલીમની પણ 1100 સંસ્થાઓ છે, ગણિત મંડળના 1100 સભ્યો છે. એટલે હું એ કોમ્બિનેશન સાથે દરેક જિલ્લાને વિચારું છું અને જોઉં છું કે મારી પાસે 11 મહિનાનો સમય રહે એમાં કેવી રીતે કામ કરવું. એટલે પુનઃ મળશું અને એમટી પરિવાર જે પ્રેમ અને સ્નેહ આપે છે એનાથી દિલ ગાर्डन થઈ જાય છે. थैंक यू सो मच सर. मुझे इस बात का बहुत आनंद है, इधर मैं हूँ आज आपको कुछ आपसे बात करने की. तो मैं ये कह रहा था कि रणछोड़ भाई ने बताया कि 60 साल के बाद हम मिल रहे हैं, ऐसे नहीं मिलते थे. उन्होंने कभी सोचा नहीं था कैसा होगा. शायद उन्होंने ऐसा तो सोचा होगा कि 60 साल के बाद ये तो एमटी में हूँ. उन्होंने ये तो नहीं सोचा होगा मैं भी हूँ. उस वक्त की मेरी उम्र 24 साल की, आज तो 28 साल. तो अच्छी बात है हम मिले हैं. मुझे बहुत आनंद है कि हर्षद भाई का फेलिसिटेशन हुआ. एक और बात, ये जो पिछले सप्ताह है सफल फ्रॉम कोर्ट, अभी भी थोड़ा असर है. 2-3 दिन पहले I was not sure whether I'll be able to come, or even when I come whether I'll be able to speak, or even if I speak whether I'll be having a voice which will be audible and good. तो एक ग्रैंडसन है मेरा, वो बता रहा था कि आप कैसे बोलेंगे और ऐसा आपका जो आवाज़ है वो होर्स है. गुजराती में इसको घोखरा बोलते हैं. मैंने कहा हाँ तो ऑडियंस के लिए है. मैं तो इतना बोला मैं नहीं बोलूँगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा तो उनकी बात है. और दूसरी एक बात ये है कि मुझे कभी भी मेरी आवाज़ सुमधुर नहीं थी. तो यू आर नॉट लूजिंग मच. आज यदि आपको अच्छी आवाज़ नहीं सुनने लगती है तो भी मेरी आवाज़ कभी बेटर नहीं थी. तो इसलिए चला देंगे, ठीक है. तो हर भाई का फेलिसिटेशन हुआ, उनको मैं बधाई देता हूँ. एमबी स्कूल का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ. एमबी स्कूल मेरे लिए ऐसे नहीं तो एक होम है, घर. बार बार आ चुका हूँ तो घर के लोगों के प्रति आदर होता है. इस तरह हमारे लिए रणछोड़ भाई, मेरे भी प्रकाश भाई, इन सबको आदर है. और ये बार बार ऐसा प्रदर्शित करते हैं. बधाई देता हूँ अर्जुन भाई आपको कि आप गणित मंडल के प्रमुख बने इस साल. 1-2 बातें बता दूंगा हर्षद भाई की. गणित और हर्षद भाई, उन्होंने पीसी वैद्य के बारे में जिक्र किया. पीसी वैद्य फाउंडर और गुजरात गणित, बहुत सम्मान्य व्यक्ति गणित के क्षेत्र में गुजरात. पता नहीं आप में से कितने लोग जानते हैं कि अहमदाबाद में एक रोड का नाम प्रचु वैद्य मार्ग है, पीसी वैद्य रोड. गुजरात गणित मंडल के जो सभ्य हैं, कारोबारी के जो सभ्य हैं, और उनको ऐसा लगा था पीसी वैद्य और यादव बहुत बड़े नाम से गुजरात गणित मंडल के लिए अभी भी हैं. तो पीसी वैद्य के नाम पर एक रोड होना चाहिए. उनका जो जगह के लिए प्रदान है, गणित के लिए प्रदान है, गुजरात के लिए प्रदान है, वो याद रखने के लिए एक रोड होना चाहिए. लेकिन
इसी के नाम पर रोड होना ये आसान चीज नहीं है। हैदराबाद जैसे स्थल में तो बिल्कुल आसान नहीं। मैं भूलता न हूँ तो हर्षद भाई ने बहुत बड़ा उस वक्त कन्विंस करने के लिए कॉरपोरेशन को ये ऐसा होना चाहिए। तो मैं आज आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि मेट्रोपॉलिटन के नाम पे एक रोड है, वो इब्राहिम का हॉस्पिटल है, उसके पास ही जाना है। थोड़ा जोड़ना चाहूँगा कि फादर वालेस की शताब्दी है, तो फादर वालेस के नाम से भी एक रोड होगा वो विद इन 1-2 मंथ। तो फादर वालेस बात ये है, आदित्य किरण का जिक्र किया गया। तो हर्षद भाई आप शायद गणित का भी सामयिक चलाते थे, मध्यान्ह। तो गणित के साथ उनका पुराना रिश्ता है, और मैं उस वक्त भी ये जो मध्यान्ह गणित को पढ़ता था, बहुत अच्छे आर्टिकल्स आते थे। पता नहीं क्यों बंद हो गया, शायद ये काल के साथ व्यवस्था चेंज हो गई। मैं यूनिवर्सिटी में गया, ये होता है। लेकिन उसके लिए भी मैं आपका आभारी हूँ कि आपने बहुत ही गणित के लिए अच्छा काम किया है। मैं जो आज बोलने वाला हूँ, इसके लिए मुझे कोई अधिकार नहीं है। स्कूल मैथमेटिक्स के बारे में, उसका वर्ग शिक्षण के बारे में, क्लासरूम टीचिंग के बारे में बोलने वाला हूँ। एक आप में से कुछ लोग जानते होंगे, रमन भाई त्रिवेदी करके एम.बी. पटेल कॉलेज ऑफ एजुकेशन के प्रिंसिपल थे, वल्लभ विद्यालय। एक सुनाई दे रहा है आपको सब? यस और नो? एक बार वो बता रहे थे कि इस देश में, भारत में 70% people are illiterate. What about 30%? They are all educationists. They are not only educated, they are educationists in the sense everybody of this 30% has an opinion on education. What should be done, whether it should be done, क्या करना चाहिए। तो इस तरह का मैं 17% में तो नहीं आता हूँ, ये तो आप सारे देख सकते हैं, मैं पढ़ा हुआ, वो 30% मैं मानता हूँ कि मैं ऐसे तो कोई लायकात तो नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, लेकिन वो देवी साहब को याद करके मैं भी एक एजुकेशनिस्ट हूँ। ऐसे मैंने पढ़ाया है, गणित भी पढ़ाया है, लेकिन वो मुझे कोई ऐसा अधिकार नहीं देता है कि मैं आपके सामने कुछ एजुकेशन के बारे में ऐसा होना चाहिए, इसके बारे में बात करूँ। लेकिन मैं एजुकेशनिस्ट वो उनके आशीर्वाद से हूँ, 30% में आ गया। क्या बात? What are the problems? Problem is very simple. Solutions also are not difficult. The question is how to implement it. काफी आप देखेंगे, जब से हम आजाद हो गए तो 75 साल 80 साल उन्हें आए हैं। There have been so many education commissions, committees, और उन सब लोगों ने मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंस के बारे में भी काफ़ी बात की। क्या होना चाहिए ये बताया है, हम जानते हैं। What is it? There are 3 problems. The first problem is to teach mathematics. For that a lot of efforts are being made. Textbooks are being revised, syllabi are being changed, workshops are being arranged, और बहुत लोग आपको और शायद आप भी उनमें से एक होंगे जो की पर्सन या तो रिसोर्स पर्सन के बाद होकर कैसे पढ़ाया जाए मैथमेटिक्स, इसकी बात करते हो। इट्स वेरी क्रिटिकल प्रॉब्लम। मैथमेटिक्स एजुकेशन के बारे में 3 बात बताइए। इट इज डिफिकल्ट, इट इज ड्राई, इट इज यूजलेस। All negative opinions. It's not easy.
नहीं पसंद, डिफिकल्ट। और क्लासरूम टीचिंग इज ड्राई एंड क्यों पढ़ाया जाता है, वी डोंट नो। मैं एक बार अपनी अदालत में भगवंत सिंह मान, पंजाब के जो गवर्नर, उनको सुना, शायद आपने किसी ने वीडियो देखा। उन्होंने टीवी पर बताया स्कूल में मुझे जो मैथड पढ़ाया जाता था, आई डोंट नो व्हाई विल द टीचर साइन कोसाइन कभी भी मैंने यूज नहीं किया है, और उन लोगों ने मेरे सालों तक ये पढ़ाया। दिस इज व्हाट भगवंत सिंह मान, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, सेड on a national TV. What is the message that people will get from? The kind of mathematics that we are teaching is useless. The kind of mathematics, the way we teach, dry, not interesting. So this is the problem that I would like to address today. With your permission, please tell me about the time, because there is still time. The question is there anything? I'm not going to touch about the first part, that the mathematics is difficult. I would not give any opinion about that. Even if it is difficult, how to improve the situation. There are ways of doing it. It will require a lot of debate, a lot of discussion on that issue, and it's very necessary. I'm not going to touch that. What I will discuss is these two parts. Whether we can make mathematics teaching interesting, whether we can make mathematics teaching effective, whether we can show to the student that mathematics is useful. This is the problem. As I have told you, I am not an educationist, but I have my own views, which I have framed over the long period of time during my post-graduate teaching. जब मैं post-graduate क्लासेस में पढ़ाता था, एक कोर्स मैंने किया, मैथमेटिक्स एजुकेशन। मैथमेटिक्स एजुकेशन का the idea was that while हमारे जो टीचर्स जाते हैं स्कूल में पढ़ाने के लिए, कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है? B.Ed colleges is the place where they are getting the training and they are doing a good job. But, and I said this, the kind of teaching that they do and the training they give is for kind of philosophy, for psychology of teaching, how to evaluate a student, how to administer a school, things like that. Keeping the mathematics content in mind, I am talking of only mathematics. Keeping the mathematics content in mind, how to convey the idea so that the student will not find it dry and also useful. I am not sure whether if it is being done, being taught at B.Ed colleges, so far so. Then, how do we teach so that the mathematics teaching may not be as dry as it is today? Well, I don't know whether you all agree. I have heard many students complaining this, that's why I am telling you. Maybe as your teacher, you may be very good teachers. I am sure every teacher must be trying in his own way, in her own way, to make the teaching interesting. But so far as I know, not any definite way or in a definite way, some actions are being taken so that the education becomes less dry. If not, I mean, it may not be very interesting, but we can do something about lessening the dryness. See, we teach so many things. We teach geometry, we teach numbers, we teach calculations, we teach algebra, we teach linear equations, we teach factors. After starting something, ending something, we go to the next topic. Did we or do we talk that
We are talking of the geometry. It is connected with the name of Euclid. And Euclid, when was he born? What did he do about geometry? Do we tell that to the student? Maybe some of us do. I say it's very easy. Talking about the creator will certainly create interest in the creation to the students. See, मान लीजिए आप ताजमहल देखने के लिए जाए. One way is to go to the Taj Mahal, look at the building, it really edifies. Oh, there are gates and there are a nice door and there is a grave. But if you go to the Taj Mahal with some historical aspect in mind, if you have already studied the Taj Mahal was built in this way, was built for शाहजहां ने इसलिए बनवाया, मुमताज के प्रति प्यार था उसकी याद में बनवाया, तो यू हैव बेटर पर्सपेक्टिव वेरी गुड. ये जो मैथमेटिक्स है कि क्यों क्रिएट किया? मोस्ट ऑफ द मैथमेटिक्स इज ए ह्यूमन एक्टिविटी. It has its own beauty, it has its own implications, but it has come in response to the human needs. Most of the mathematics has come. If we can bring this into the notice of the students, it will do better because then they will understand why they are learning. We have illustrated this in various ways. ये जो एक अरुण भाई विजय का नाम बताया, he was a professor of mathematics in Gujarat. और जो जिसके प्रमुख अफसर भाई बन रहे हैं अगले साल में गुजरात गणित में, तो 2013 में इसका अधिवेशन अहमदाबाद में था और A.M. Vaidya was the president at that time. I still remember one thing that he mentioned, and that is to keep in mind. He said, suppose we are traveling from Ahmedabad to Bombay in a daytime train. One way to travel is that you board the train, sit down on a seat or on a berth, close your eyes, doze off from time to time, finish the journey. You have reached the destination. Another way is to look out of the window. There may be hills, there may be fields, there may be rivers, there may be good views around. You may meet fellow passengers, you may get down at the station and what are the good dishes that are available. It's another way of which way would you prefer. In both ways you are reaching the destination, that is fine. But the second way is better. We are taking our students along the journey of learning. The question is, how do we want them to travel? Do we simply want to take them along in a closeted compartment, not showing anything outside, and taking at the destination of examination and finishing the course? Our destination is to finish the course. Whatever is given in textbook, we will finish. The student should appear in the exam. We think of working over. That's one way of doing it. But keep the windows open. See what is outside and show it to the students. So what are the things outside? That is what we should see. There are several things that I would like to narrate where you can have a look outside the window, show it to the student. Number one, first of all, you can talk about the history. Now, one thing that I would like to emphasize very strongly, we are not discussing any revolutionary changes in education. That is not the purpose. The purpose is simply whatever we do now, do in a little different way. Spend some more time in things other than the textbook or the syllabus. That is the idea. What can be done? Teach history, talk about the mathematicians. What happened in the life of Euclid?
what happened in the life of Pythagoras. And then there is Brahmagupta, and then there is Ramanujan, and Bhaskaracharya, and you have heard of Lilavati. There are so many interesting episodes which not only relate to their life, but also reflect on their personality and the kind of mathematics that they built. Pythagoras, for example, was once passing by a den of a blacksmith, and he heard there were several workers working inside, and one after the other the hammers were stuck. And he found that there was some rhythm at some time, but there was some break of rhythm at the other. He went inside and he said he saw कि ये जो हैमर्स है, जब कुछ हैमर्स जिनका वजन और लेंथ ऑफ द आर्म और समथिंग, वो जब they were struck, then there was a kind of rhythmic sound. लेकिन एक दो ऐसे थे जो मैच नहीं हुआ था. So the whole idea, this thing gave him to the idea of vibrating strings. He connected mathematics and music, and you know that today people know that mathematics and music, there are notes and there are pitches and well, I will not go into the details. But the idea that music is related to mathematics came to Pythagoras when he was passing by the den of the blacksmith. The student of Pythagoras, you know, the irrational numbers, square root of 2 is an irrational number, we know. Pythagoras thought that all numbers are rational. And basically 1, 2, 3, 4, 5, 6 natural numbers. And then the numbers that are obtained with the help of natural numbers by division, subtraction, etc. So, and that means rational numbers. But in Pythagorean school also gave the result of Pythagoras. If you have a triangle, a right angle triangle, then the square of the hypotenuse will be equal to sum of the squares on the sides. And then a student of Pythagoras drew a square, found that the diagonal of the square, if the length of the side is 1, then the length of the diagonal of the should be such that 1 plus 1 square should be equal to that. So the length of the diagonal should be square of the length of the diagonal should be equal to 2. And now you see the length is a physical idea. You draw a line, put a point, call it 0, then from one side you will have go on measuring the length. You can measure 1, you can measure 2, you can measure 3, etc. If you first decide a unit, then you can do it 1/2, 1/3, 1/4, etc. and all rational numbers. How about this length, the length of the diagonal? He took it there, now it was known, and that was not difficult, that there is no number whose square is equal to 2. There is no rational number whose square is equal to 2. And there was a contradiction. There was a physical idea, the length, and it was a number whose square was equal to 2, but there is no rational number whose square is 2. Contradiction. And he was so much ashamed of his discovery, he got himself down. Because he thought that I am finding something, I am discovering something which is against what my teacher has taught. Anyway, these are the kinds of stories which occasionally can be given in the classroom. Let me, I think, instead of talking, I think we are, oh yes, you have already got this thing here. So, see, yeah, you can please continue now the slide. So, what else can be done? I'll show you in detail about this thing. You can. One thing is history and the mathematicians. That means episodes and incidents about mathematicians, or what we call anecdotes. You can describe, and then there are so many interesting results which we'll discuss later. Go ahead.
Yeah. Now, mathematics has its own beauty. See, mathematics, they say that it's dry. And see, again, let me tell you what I would told about Taj Mahal. If you look at Taj Mahal, if you don't know much about it, you will simply see some stones, etc. If you have a guide with you, he will show the beauty of the work. A teacher has to be a guide while teaching. Here is this something, the beautiful. The beauty of mathematics may lie in the result, may lie in the proof, or may lie in the method. There are several things, and one of the things which is beautiful in mathematics is a pattern. Now, if you come across a pattern, which you do many times during our course of teaching, do bring it to the students. Pattern, showing the pattern has several. In the first place, it's joy, it's beautiful. But secondly, when you show the pattern, the students will himself begin to find patterns, and he will be able to enjoy it. But we should also tell the student, sometimes you may fail to find a pattern. And finding and failing to find a pattern is sometimes more interesting than seeing the pattern. I'll give you one example in mathematics itself. If you write down the sequence of prime numbers, sorry if I'm being a little technical, you don't mind, I hope, because I'm talking mathematics. If you find the prime numbers 2, 3, 5, 7, 11, 17, etc., do you see a pattern? Try to find out a pattern. If I write odd numbers 1, 3, 5, 7, there is a pattern. If I write the square numbers, there is a pattern. How about the prime numbers? There is no pattern. And it is this thing that mathematicians try to find and find and find and have not been able to find pattern. Not finding a pattern sometimes leads to more interesting results. Then okay, if you don't find a pattern, can you find out some way to say that? And there are false conjectures, and there are efforts to prove that the conjecture is false, and then there is an effort to find out the largest prime, things like that. So a lot of work has been done on prime numbers because people have always tried to find out patterns which is not there. So far, it has not. Anyway, this is a pattern and beauty, and obviously, next week. Yeah, this is a source of joy. See, games and puzzles, many of us are quite familiar. But where do we use them? We use the games and puzzles. Usually, I have seen that when we go for a picnic, then we ask puzzles, and then or when we have a small gathering. But I would suggest, and this can be done very easily, try to assimilate games and puzzles with your teaching. Now, this is a different story. I will not have time. I think a whole day or 2 day workshop should be arranged as to what of these things can be told in the classroom when. But you can very easily talk about the puzzles and games even in the classroom in connection with something that you are teaching and making it less dry. Please go. Yes. This is another question. I told you that there are two problems. One is the teaching is dry. दूसरी बात ये है निरर्थक है. What is it that you are studying for? No motivation. कोई बताता नहीं है क्यों पढ़ते हैं. इसलिए पढ़ते हैं कि एग्जाम में पास करना है. वो तो किसी को दे देगा. अभी तो now there are हमारे वो उसमें ऐसा नहीं था. अभी तो सब जगह ऐसा सुनते हैं कि इनको लास्ट दे या तो काम हो जाएगा. So then why not to bribe the teacher so that we will pass? ऐसा भी हो सकता है. So why don't we study math? I think it is our prime duty as teachers to show students that mathematics is necessary in life, essential, and useful for larger purposes. Mathematics. Then,
Another thing is that people will like mathematics. If you show them, they can be friendly to mathematics and mathematics can be friendly to us. All around you see, in your home, in the market, in the bank, the post office, in the station, on the railway station or airport, wherever you go, you will find geometrical shapes, you will find numbers. So make friends with them and try to take as many opportunities as possible to get acquainted. Please go to the next one. Another thing, models and activities. There is a adage, saying in English, I think basically perhaps it was a Chinese proverb that I read and I forget, I hear and I remember, what I do and I understand. Make the students do something, you will understand it better. How do you do it? We will describe little bit. Use of technology now, fortunately for this generation and for whom you are the teachers, so much matter is available on the internet. You have simply to click the mouse and it is there. So try to find out what material relevant to what you are teaching in the classroom is where on the internet. Tell the student or find out yourself presently in the class. Now let us go to the another one. I hope it's possible to see it. Suppose you go to a class. How do we begin a lecture? Suppose I ended yesterday's lecture or the previous lecture with the result of some result of geometry, say about compounds. Then we may begin today's lecture like this. That last time I told you about one resulting congruence of triangle. That if two triangles have two sides equal and the included angle equal, then the triangles are congruent. This is what we have done last time. And then you go to the next result. That if there are two triangles and if one side of one is equal to this one side of the other, and there are two adjacent angles are equal, two triangles are congruent. So one after the other, the results are congruence. Can we do any better while teaching? Well, why can't we start in some lighter way? Warming up exercise. Today is 29th of November, 2024. If I want to write shortly, I will write down 29, 11, 24. There are 6 digits here. Ask a student, can you make some equation with this, and the dates will be changing. Can you make some equation with the help of the 6 digits? 2, 9, 1, 1, and 2 and 4. And what is to be used to make an equation? You may use subtraction or division or multiplication or addition. You may use even the square root. Everyone will begin to think 2, 9, 1, 1, 2, 4. How to make this? Maybe some of you have already started thinking. Well, there may be several ways of doing it. For example, suppose I take 2, the first 2 multiplied by square root of 9. So, what? Oh, okay, fine. This is what it's already given. I wanted to make some equation with the help of 2, 9, 1, 1, 2, 4. 2 multiplied by square root of 9 will be what? 6.
multiplied by 1 multiplied by 1 will be 6. That is equal to 2 plus 4. So this may be not the only way. There may be another. Some student will say that, sir, 2 minus 9 plus 11 is 13 minus 9 is 4, and 2 multiplied by square root of 4 is also equal to 9. At the end of every day, we may tell our students, tomorrow we'll start with tomorrow's date. Come prepared. And you will find that so many hands will be raised. And some of them might have thought of how to represent the date, and of which we may not have thought. I mean, this is one way. And then you don't have to stop. Will much depend on the time. Don't waste too much time. I said this is a warming up exercise. So 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes you can give. But the students will be attracted. They would like to hear you rather than saying that if you want to have 2 triangles congruent in 2 sides and include that angle. Rather than hearing that, they might want to hear this better. Then you can quietly switch to whatever we want to teach. Okay. Then ask, do you know, today is 29th. Only take number 29. Do you have any idea about that number? Would you like to say anything about that number? Somebody says, sir, it is an odd number. Yes, it is an odd. So at least it will reflect in the mind of other students also that 29 is an odd number. We want to teach mathematics. We want to acquaint them with mathematics in whatever way we can. And sir, 29 is also a prime number. Yes, 29 is prime number. Students may stop there because they might know that. But then you are a teacher. Tell them something more which they may not know. They may know, they may not know. You may tell them what is the next prime number. They will say after 29 is 31. And what's the difference? 2. So these are it doesn't always happen. After 13, 15 is not a prime number. But here is a number 29 such that after 2, these are called twin primes. Something new. It should not burden. See, one thing, again I emphasize, our idea is not to give them additional mathematics. We want simply to give mathematics which would be enjoyable. If they can't remember this, don't worry. We are not going to. Don't ask this question that what are the twin primes. And then it will be completely difficult. 29 and 31 are twin primes. And then they may think twin primes. Okay, 31. After 31, what are the next twin primes? The next prime is 37, but 39 is not prime, 35 is not a prime. So, 41 and 43. These are the twin primes. So they will begin to think themselves. And then, something that they may not know, 29. If you take the two numbers 25 and 4, the sum is 29. 25 is a square, 4 is a square, 5 square plus 2 square is 29. So 29 is a prime number which is a sum of 2 squares. Not every such number is like that. What about 41? It is also a prime number. Is it a... Then begin and ask a few questions. Let them think. 31 is 31. 31 also is a prime. Is 31 a sum of 2 squares? थैंक यू सर फ्रेंड्स, ये हमारा सद्भाग्य है कि बहुत बिजी शेड्यूल के बावजूद भी हमारे डीओ मैम ने बताया था कि आई विल कम टू अटेंड द प्रोग्राम एंड फॉर्चुनेटली शी इज विद अस. आई थिंक होल भरूच डिस्ट्रिक्ट नोज हर वेरी वेल. वसाड़ा सर, मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि जनरली कोई भी डीओ भरूच में या कोई भी डिस्ट्रिक्ट में जाए तो 10th और 12th के रिजल्ट सुधारने की तैयारियां करते हैं कि 30% से 40% लाओ, फिर बच्चों को पास कराओ. लेकिन हमारे बीच हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऐसे एजुकेशन ऑफिसर आए हैं, वो सर आप जो बात कर रहे हैं वही कर रहे हैं कि टीचिंग बियॉन्ड द क्लासरूम, टीचिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक. और ऐसी एक बहुत सी अच्छी मुहिम उन्होंने चलाई है. और फॉर्चुनेटली आज इसलिए ही मैम के परमिशन से बहुत सारे स्कूल के टीचर भी आए हैं. इस प्राइम मोमेंट फॉर वी टीचर का आज मैम हमारे बीच में है. सो आई रिक्वेस्ट
Reena ma'am and our Saroj ma'am to welcome her with one moment and one book. Thank અમારો પરિચય ગાંધીનગરથી છે Okay. સર આપના હાથે લેવું પડશે મને પ્લીઝ આવો તો હું એ કહેતો હતો કે 29 ની વાત કરતા હોઈએ ત્યારે વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ કેટલાક પ્રશ્નો we may ask them some questions. We may also tell them something which is interesting but which they would not know. For example, I said 29 is not 2 squares, 29 is a prime number, 29 is one of the twin primes, etc. Sorry. 29 also there are particular triples which contain 29. Look at this, 20 for 29. These are three numbers and 29 is hypotenuse. And here 29 is not hypotenuse, it is the side of this triangle, 29 for 20. And so then they might begin to think how to form Pythagorean triples. See, the idea is to make one of the important aspects of mathematics should be of teaching. The aspect is not merely to tell them what is given in the textbook. If a student is average, he will be able to read the textbook himself. He may simply come to you for what he has not been able to understand. And what is our duty, or what do we want to do? We want to make him think. We want to make him ask questions. We want to ask questions so that he may be more enlightened. So here, by telling something about Pythagorean triple, do you know any other Pythagorean triple? You say 5, 12, 13, 3, 4, 5. Okay. Do you know, suppose I give you 7. Do you know any Pythagorean triple whose one number is 7? Things like that. I mean, in everything that we teach, it should give rise to questions and more questions and more questions, so that the student will speak the idea of things. Okay, let's go next. I think, do I have 5, 10 minutes or 15 minutes here? Please, sir. Okay, so let us be quick now. Yeah, so this is what I'll tell you about history of mathematics. Why should we tell students about mathematics? There are several reasons. See, when the student comes to the school, there should be several questions in his mind which we should be able to answer. We are taking Euclidean geometry but never say who Euclid was. We are taking algebra and never say why is the name algebra. We don't know, I don't know how many of us know why the word, where does it come from. I am not going to answer this question. These questions have answers. We should know and we should tell our students. And that's why I told you that the whole day, 3 days workshop would be essential to answer all these questions. Or anyway, then what is natural? We say 1, 2, 3, 4, 5, etc. Natural numbers. Why? What is the natural about these natural numbers? Are the other numbers unnatural? Then do we call rationals and irrationals? Are there some irrationals are irrational? Really, they don't think, and do they really behave that way? We say that Pythagoras theorem, and it has been said that Pythagoras theorem was known even before Pythagoras, by Babylonians, by Egyptians, by Indians. Then what was the role of Pythagoras? Why is it called Pythagoras theorem? And what about India's major contribution? This is something that we must tell the student. Every school student should know that the idea of 0, or the idea of numerals 1 to 9, or the idea of decimal place system, or the place value system, all these were given by India. The story is our once President Sarvapalli Radhakrishnan, he visited Bernard Shaw. And Bernard Shaw welcomed him and said, "Oh, you Hindus have discovered nothing, you have done nothing." And Radhakrishnan was taken aback. Is this a way to welcome a guest from another country? And then Bernard Shaw laughed. He said, "What I mean is that you have discovered 0, it is nothing but the great discovery." You should tell such stories to the students, and there are plenty of them. You will be giving them mathematics as well as some joy of learning mathematics. Next.
So, yeah, why? Not only that, we should discuss the history of mathematics and don't overdo it. This is what I would always emphasize, don't overdo anything, otherwise, by removing the dryness, you will add to the dryness. So, keep it moderate. Then, what about this? Should we talk about mathematicians also? Yes. Find out the names of those mathematicians whose name appear in your textbook. Easy. Go on referring to the pages and you will find. Euclid is there, Pythagoras is there, maybe Gauss is there, maybe Thales is there, or Heron is there, Descartes is there. Okay, these names they should know and they should know something about them. And then definitely tell them about Indian mathematics. Proudly. Brahmagupta was there, Aryabhatta was there, Bhaskaracharya was there, Ramanujan was there, Madhvacharya was there. Tell them. And tell them some stories about that. Lila, for example. Again, as I told you, limitation of time. Next, please. सर लीलावती की स्टोरी कौन है? Lilavati, yes, you know, Lilavati, daughter of Bhaskaracharya, and Bhaskaracharya himself. See, these people were astrologers, astronomers, mathematicians. Lilavati's marriage was fixed, but Bhaskaracharya knew his father. There was only one moment where, if the marriage doesn't take place at that moment, the widow is for certain. She will become a widow if she is not getting married. She is not married at that particular moment. And how to measure the time? You know, at that time there used to be a jug, some copper jug with a hole at the bottom. The water would come out, and then when the jug would get emptied, then certain amount of time would have left, and the moment would be decided. So all these arrangements are done, and a lot of pomp and felicitations for marriage. And the story is that Lilavati, with her friends, was very anxious about the marriage time and how much time is left, how much time is left now. Oh, this is half, this is 1/3, and so on. How much water is there? In the process, a bit from her necklace fell into the jug and blocked that hole. And then you know what happened. The moment was gone. She became a widow. Then Bhaskaracharya felt very sorry that she could not save her from widow. He wrote this book, Lilavati, where there are plenty of very good books. I think we should also, we have Meghnad Bhai. You already translated. Is it all complete? Yeah, will come out in 2-3 months. Meghnad Bhai has translated Lilavati into Gujarati, and he is giving articles there. He is writing articles about ancient mathematics in Sugari. I think you should read them. I told you, see, nothing is, for us it may be dry, but once you know it, you can describe this to the students, the essential things, they will enjoy. The story of Lilavati, I am sure you will find that there. So Lilavati became a widow, and then Bhaskaracharya thought of this and wrote this book, and there are plenty of very good examples where even, see, the beauty is, as I was telling you about beauty in mathematics. The beauty here is that so much of mathematics is described in terms of animals and birds and things like that. There is a peacock at the top of a pole, and there is a snake coming in, and the peacock sees it and then tries to catch it, and then the snake is traveling at a certain time, the peacock flies in a certain speed. Where it will be, whether it will be able to catch it, whether it will, all these things very nicely done. So we can also about the lotus in the pond, and there are quite a few good examples. Yeah, that must be earlier. Special numbers. There are so many things about numbers. I was telling you about interesting things. See, for example, 1729, you know about it. 1729, I don't have to tell you about this. Ramanujan Hardy number. Then these numbers are present topic numbers. If you read it from the left or the right, it's the same. Then see, look at this, the beauty. 153, there are 3 digits, 153. And if you take their cube, 1 cube plus 5 plus 3 cube, then also you will get 153. Are there numbers? This is a question for you now.
And you may ask the student, are there other 3-digit numbers such that the sum of the cubes of these digits is equal to that number? I'll give you one more number, 370. Now think of other number. Okay. Other number is not exactly like 3, but if you take 55, then what happens? 5 cube plus 5 cube, 2 digits, 250. Again you take 3 digits, 250, and is 133. But then again take the sum of the cubes, you are back to 55. So it's a cycle, different from the first one. And these are the numbers which have all the maximum number of factors. They are all numbers less than 100. Next, please. Now, you might have sometimes wondered, and the student should also wonder, how is it that a circle is divided into 360 degrees? When did it start? We don't know. Perhaps in the Babylonian era or something. But there is a reason for it. The reason is that 360 is the smallest number, which is divisible by every number from 1 to 10 except only one, 7. And so, suppose I want to divide a circle into 8 equal parts, I can do it. Because 360 divided by 8 is 45. And then I can draw an angle of 45 and I will get it. If I want to divide in 10 parts, yes, I can do it. I cannot do it in 7 parts because it is not equal to this. So, what about the number which is divisible by every number from 1 to 10? What is the smallest number? 2520. All that you have to do is to multiply 360 by 7 and you will get the number. Yeah. 16 and 18 are geometrically and algebraically are both very nice numbers. What is a square? Every square is suppose the square is a length A. The area will be equal to A square. What about the perimeter? The perimeter will be equal to 4A. What will be A such that A square is equal to 4A? That means the square should be equal to the area of the square should be equal to the perimeter. A square should be equal to 4A. A is equal to 4. That means it should be, if you take the 16, number 16 into the area of the square as well as the perimeter. If you say that I don't want to put a restriction, it should be a square, can that be a rectangle? Yes, 6 by 3 side. If you take 6 by 3, I mean a rectangle of side 6 and 3, what is the perimeter? 6 and 3. Perimeter of a rectangle whose sides are 6 and 3. 18. And what about the area? 18. So here, not a square but a rectangle whose perimeter is numerically equal to its area. So they are very special numbers. 144 is the only number which is a Fibonacci number. You know what a Fibonacci number is. And also a perfect square. So, okay, then I think quickly on. Next. See, there are so many things, the golden ratio and pi and golden ratio and a golden rectangle and a golden triangle. If you take a line segment, put a point P, such that AP upon PB, longer side upon the smaller side, is equal to the whole side divided by longer side. That is a very special value. You will wonder what is so great about it. But you know, volumes have been written on this. Architecture have used this number. This occurs in nature, the number 5. The value is equal to 5 plus 1 divided by 2. So, and the golden rectangle, let's go quickly, then golden triangle. I would just add one thing. Yes. That golden rectangle. All our credit card, debit card, ATM card, they are in that. See, the golden ratio, they say that the human body has many parts which are in a golden ratio. And here is a golden rectangle. A rectangle whose one side divided by the other side is a golden ratio. Now, if you take the bigger and the above rectangle and then take the square of the bigger side, then the other rectangle that we form also is a golden rectangle. Then third row, if you join all this, you will get a spiral. And this spiral occurs in nature. You find it in seashell and things like that. And this Felicitation, that is a building in France, where if you take a rectangle of this height and it is a golden
rectangle. Yeah, these are the more detailed. I have not brought it, but there are 5 regular polyhedra only. I'm sure you do you have a laboratory or do you have models? I don't know. Models બધા regular polyhedra અહીંયા છે ને હા બતાવજો તો regular polyhedra why there are only 5. See આ તો ક્યારે વાત કરી શકો એક બીજો પ્રશ્ન છે કે રેગ્યુલર પોલિહેડ્રા તો બહુ સરસ વસ્તુ એમાં વાત ક્યારે કરે તમે જ્યારે પોલિગોન શીખવતા હો when you are teaching polygon you can say that an equilateral triangle can be drawn, a square can be drawn. An equilateral triangle is a triangle which has all sides equal. A square, every side equal. You can do a regular pentagon, that is pentagon, hexagon, etc. So, if you take regular polygons, there are infinite number of regular polygons. Now, come to 3-dimensional. The surprising thing is that there are only 5 of them. A cube, a tetrahedron, a octahedron, a dodecahedron, icosahedron. That's all. So this is and this was known to Greeks. So it is surprising that there are only 5. And you can show the model, beautiful model. And I think next slide, please. Now these are the 5 ones. Next slide, please. These are the duals. The idea of duals also is there for this. Yes, please. Next, please. So, now tiling. Suppose you should take a floor. If you see this, these are the squares. The whole floor is tiled with squares. Now, instead of squares, if I want to put some other polygons, what are the polygons that I can tile with? Only 3. Equilateral triangles, hexagons, regular, and squares. These are only 3 types. And you can see that this is the first one is triangle, the second one is square, and this one is hexagon. But you can't do it with pentagon or irregular ones. Yes, with rectangles you can do. The question is of with what regular ones. Next. Do I have 5 minutes? Yeah, geometric squares of the Euler's equation e to the power I pi plus 1 equal to 0. Beautiful. See, the mathematicians have been pleased and they have been wonderstruck. E to the I pi plus 1 equal to 0. What does it contain? It contains E, it contains I, it contains pi, it contains 1, it contains 0. 0, 1, I, pi, E. All the important mathematical numbers in one equation. What a beauty, what a beauty. This was Euler had done it. You should try to impress upon the students that Euler in 1748 or so discovered this and people still appreciate it. And it's not just some throwaway result. It tells a lot about the trigonometry also, cosine pi plus I sin pi equal to 0, etc. This is more of interesting number. For example, the last one. You know, if you take the sum of the squares, 1 is 1, 1 plus 3 is equal to 4. 1 plus 3 plus 5 is equal to 3 squared, 9. So if you take the sum of the odd numbers, then you will get square of the number. If you are taking 3 odd numbers, the sum will be equal to 3 squared. 1 plus 3 plus 5, if you take 4, it will be 4 squared. Very good. Yeah, now one question I was asking you was that we should tell our students there's a lot of mathematics around them and they should be able to see mathematics wherever they go. Try to see. For example, if you look at, you don't have to look at back. See the front. You see some mathematical design here. There are regular squares also and white squares and this, and the above one are triangles. So now you see, unfortunately or fortunately, I have developed this habit. When I go to the bank or an airport or a railway station, I look around and I find that even in a house, I went to one guest recently and I found that there was a design in his house where there are parallelograms and kite. You know the kite. The 2 sides are equal and the other 2 sides are equal. Their diagonals are perpendicular. This is everywhere. The mathematical, the numbers are. If you take the grocery bill, if you take the electricity bill, if you take any kind of
medical report, for example, they will say how much hemoglobin, how much blood pressure, what is that sugar level, numbers everywhere, and the geometrical shapes everywhere. But we don't bring it to the students. We don't never ask them. We never tell them that they are there in your life. Once they begin to see, maybe some of them, Ramanujan, hardly took him to invited him to England. And then there was J. Littlewood. J. Littlewood was the good friend of Hardy. He made a statement that every positive integer was a personal friend of Ramanujan. Now, because it was a personal friend, he made a lot of discovery in natural number theory, the number theory. We can ask our students to become friend with the numbers, with the geometrical curves, and once they are friends, they will be able to enjoy. They themselves will find out some mathematics. Maybe there will be another Ramanujan tomorrow. Who knows? We might want to. So let us always try to encourage students to think. I listed about 20 of them, and you can add many more, where newspapers. In newspapers, every day you will find how many people were killed in Ukraine and how many drones were dropped on the. So the numbers will be there, and there will be graphs, average rainfall, or the share prices, or so many, or I don't want to tell them, but how much, 1.24 crores of bribery or something like that. We don't want to discuss these numbers, but these are very big numbers, they are small numbers. And if you look at the sky, you will find that every star is rising 4 minutes earlier than the earlier day. So the constellations, the planets, the orbits, everything contains numbers and shapes. Now the problems and puzzles. There are, I have listed a few of them. There could be many which you can, and every problem, see, it's not only problem for one, it's problem of mathematics, where you may ask them to solve them and do it in any way. Once they get a solution, they will be happy, but then ask them what is the math, is there any mathematics that you could see? If they did not see it, becomes your duty to show mathematics behind it, and ask them to find out a better way of doing it. These are some of the problems. Which can be discussed. Next please. These are the 3 more problems. I could have discussed all these problems with you, but I don't want to. Now it will. Mathematics is useless. Interesting part we have seen. Still, it could still be useless, isn't it? No. There are so many applications of mathematics in the world around us. In mathematics itself, see, when we teach mathematics, if you are using some earlier result, show them that this is what we are doing, this is what we are using. So mathematics is used in 2 ways to further the cause of mathematics. I'll give you a simple example. For example, you know the 5th postulate of Euclid, that given a line and a point outside it, one and only one line can be drawn parallel to this line. Now, when you are giving the proof that the sum of the angles of a triangle is equal to 180 degrees, what do? You take one vertex and draw a straight line parallel to the other side. Stop there. Tell them that we are using the Euclid's 5th postulate here. Why could we draw a line parallel to this line? Because this point was not on this side. This was 3rd vertex. So by Euclid we could draw that line. Every time we use the result, it has been proved earlier, show it. That is how Euclid built up his edifice. Okay, and of course at other places. At other places, way back in around 200 AD or even earlier, Aristophanes, he measured the circumference of an earth from a very simple geometrical result. You know that if an arc of a circle makes an angle theta, what is the length of that circle? R theta. He measured the length of an arc on the earth, and then also theta was, he could calculate how, I'm not, it is an interesting story by itself, but from that he calculated what is the circumference.
So application aspect as this, and there are so many other applications. Why is it that if there is a ray here coming to the mirror and that get reflected, how is the angle of incidence is equal to angle of reflection? Just by saying that the light takes the shortest time for traveling from one place to another, and using a very simple geometry of congruence of triangles, you can prove this result. Show it to the students. So they will be able to see, oh yes, mathematics is used even in physics, it is used in chemistry. I would suggest one thing. You are all teachers. Go to your chemistry teachers, mathematics teachers, physics teachers, ask them where mathematics is used in their work. Very simple mathematics may be used, and then show it to your students that here is what mathematics is used for chemistry, here it is used for physics, here it is used for astronomy, things like that. So that is how they will be able to appreciate the power of mathematics. Talking about power of mathematics, there are so many stories you can add. Oh, thank you very much. First of all, I would like to thank to MET Parivar for inviting us. So we are grateful to the Prakash Bhai Shah sahib. શ્રી વસણા સાહેબ એક વાત આપણે ખાસ કહી તમે ભગવંતસિંહ માનની એક વાત કરી કે સાઇન કોસ દેખાતું નથી પણ જે માઇકમાંથી બોલે છે એ માઇકમાં સાઇન કોસ છે એ ટેન્જિબલ નથી પણ એ છે એમાંથી but I would like to add one thing. When we were at Gandhinagar, all authors were there, and at that time Asmuk Idea sir was the chairman of the board, and he said one thing, that Modi sir said that you see the syllabi of Tamil Nadu government. So just I am saying like this, about one side Bhagwan Man and one side that instruction was given to us, and it was really excellent syllabi of Tamil Nadu government. We have seen that textbook. We have been provided that textbook. हमने टेक्स्टबुक ની ઝેરોક્સ કરીને દરેક વખતને આપવામાં આવી. Not only કે ભાઈ આ જો એવું નહીં આપવામાં જ આવી. So we are lucky in that sense. Another thing is સરે 10 પોઈન્ટની વાત કરી વસાડા સરે એમના આર્ટિકલમાં, અને આઈ થિંક પ્રકાશભાઈ આર્ટિકલ બધાને પહોંચાડશે. એ 10 पॉइंट उपरांत थोड़ा पॉइंट थोड़ा दूसरे पॉइंट भी मेरे पास है, वो मैंने जो सोचा है वो फर्स्ट इज should encourage questioning and curiosity. That is a very important part. जो हम नहीं बोलते एज अ पेरेंट जो हम नहीं कर सके वो हम हमारे बच्चों के पास करवाना चाहते हैं. सेम थिंग फॉर मी, आई एम ऑल्सो सेम. जब मैं स्टूडेंट था तब वो इतनी हिम्मत भी नहीं होती थी या क्वेश्चन नहीं पूछते थे टीचर्स को, एंड वी फील राइट नाउ मीन्स एट दैट टाइम ये करना चाहिए था, उससे हमको ज़्यादा मिलता एज ए स्टूडेंट. तो एज ए टीचर आप लोगों को एक विनती है कि आप हर एक लेक्चर हर एक टॉपिक में आप उनको पूछो, आप क्वेश्चन को पोज करो. समटाइम्स इट मे हैपन दैट दे विल आस्क सिली क्वेश्चंस, मीनिंगलेस क्वेश्चंस, बट फ्रॉम सिली और मीनिंगलेस that journey will begin from silly to meaningful questions. So I would request every teacher, ये एक हैबिट आप रखो कि स्टूडेंट को स्टूडेंट नहीं पूछते क्वेश्चन. आई एम श्योर एवरीवन इज एग्री विथ मी, स्टूडेंट क्लास में क्वेश्चंस नहीं पूछते. यस और नो? तो जब वो क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा हमको पता भी नहीं चलेगा. तो आप उनको पूछो कि आप उसमें से क्वेश्चन निकालो, जैसे भी क्वेश्चन निकालो. और ऐसे भी आप बोल सकते हो कि कल आपको ये टॉपिक पढ़ाया है तो उसमें से आपको एक क्वेश्चन पूछना है. सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट क्वेश्चनिंग, encourage questioning and curiosity. That is the first thing that I have added that one point. So I have written 11 numbers, so 10 Sada Saras. So that will help and benefit. और
कई बार ऐसे भी होता है कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है हमारे पास, सो उनको सेलिब्रेट भी। ओके, नेक्स्ट प्लीज। So these are some benefits. Prakash sir, these slides you can distribute. Yeah. So some benefits are there when we ask the questions. Okay. So student को ये benefit मिलेगा, it promotes deeper understanding, encourage active participation. जो वो question रखेगा तब उनके alertness आएगी कि मुझे question पूछना है. So I would be remain alert during the class. Then उसमें से उनका thinking habit भी create होगा. It boosts confidence also. उनको confidence बढ़ेगा। ओके, कई बार ऐसा हो कि नहीं पूछते हैं तो हम एक आध क्वेश्चन निकालते, हम पूछते, उसमें से पहला स्टार्ट हम करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि अगर स्टूडेंट भी सोचते हैं कि कौन पूछे पहला, let us we ask one question and then we say that okay you now ask some questions. Okay, so हमारी ओर से एक क्वेश्चन बनाओ और फिर उनको बोलो कि अब now आप भी क्वेश्चन बनाओ। ओके, so just I have given one example that Pythagoras theorem used like in a triangle. So here also it is used. Okay, one another. So like angle, sum of the angle in a triangle, interior angle of triangle is 180. You can ask, is it true if we draw the triangle on a sphere? Okay, so अगर वो क्वेश्चन स्टूडेंट से साइड से आता है तो हमको बहुत अच्छा। Okay, it may happen that sometimes we are not able to answer the question also. We also need to read something. Okay, so ऐसा हर बार नहीं होता है कि 180 डिग्री वो प्लेन ट्रायंगल प्लेन, लेकिन अगर वो स्फीयर पे है तो नहीं है, वो ज़्यादा भी हो सकते हैं 180 से। So I've just given one example किस तरह से 180 से ज़्यादा हो सकता है। Next please. So that is one thing. So question, encouragement of question. Another thing, reading environment. So reading environment should be created. Like आपके पास कोई आर्टिकल है, अच्छा, तो आप ग्रुप में वो आर्टिकल को पढ़ा। Okay, I come with some articles as well as something also that इस तरह से आर्टिकल, वेरी सिंपल आर्टिकल फ्रॉम सुगणितम है और एट राइट एंगल्स है, देयर आर मेनी मैगजीन्स। ओके, उसमें से एक छोटा सा आर्टिकल अकॉर्डिंग टू द एज एंड स्टैंडर्ड ऑफ द ग्रुप, यू कैन जस्ट पिक अप वन आर्टिकल, सो यू शुड क्यूरेट दैट आर्टिकल एंड देन यू रीड। मे बी आप बच्चों से रीड करवाओ, ओके, आपकी सुपरविजन के अंदर, उसमें से भी कुछ क्वेश्चनिंग हो सकते हैं। So in that way students have the habit of reading the articles, books and so on. Okay, so that is one another thing. Next please. Yeah, so curate the article, then structure reading session rakho, then highlight some key points, pose some questions, then guided discussions and share opinion. You can also ask the students to write something आफ्टर रीडिंग दैट आर्टिकल, क्योंकि अभी बच्चों को खुद से लिखने का भी बंद हो गया है। दे कैन नॉट एबल टू राइट इन फैक्ट 3-4 लाइन्स ऑल्सो। सो अगर वो लिख नहीं सकता है, अगर बोल नहीं सकता, क्वेश्चन नहीं रख सकता है, लिख भी नहीं सकता है, देन वेयर इज द क्रिएटिविटी। सो उनको उनके पास से कुछ लिखवाओ कि आप, देन organize the visit to some science center or research center like Vikram Sarabhai Community Science Center or ISRO or kind of things. So जो देखेगा वो स्टूडेंट, तो उनके लिए फ्यूचर में मैं भी वहाँ पे जा सकता हूँ, मैं काम कर सकता हूँ इस तरह से। अगर इसरो में भी आप उनको ले जाओ, PR है या ऐसे इंस्टीट्यूट में। नेक्स्ट and last is that is one thought is screening of some inspirational films. One of them, as far as mathematics is concerned, like the Man Who Knew Infinity. So अब रेगुलर बेस पे इस तरह की मूवी जो साइंटिफिक मूवी है, साइंटिस्ट के बारे में है, मैथमेटिशियंस के बारे में है, ऐसी मूवी को आप स्क्रीनिंग, उससे भी वो काफी कुछ सीखेगा। नॉट ओनली दैट, आफ्टर वॉचिंग मूवी और मीन्स मूवी है तो उनको एंजॉयमेंट भी, सो दैट इज जॉयफुल। जो बोल रहे थे मैडम कि शाम को
जाने का जब होता है तब उनको ज़्यादा खुश होता है, लेकिन आप एक दिन जो ऐसा रखो कि आप मूवी देखना है तो तब आने के लिए ज़्यादा हो। Okay, so those are the things that I would like to add. Few more points. सर ने 10 पॉइंट दिए, दूसरे 3-4 पॉइंट ये जो है वो है. So these are the things, sir. And now from the article I have read certain lines, and sir has written very good article. One more thing I would like to say about the sir. Sir did his PhD from Wisconsin University, USA. Okay, and he returned to India and saw the country. I would say he saw the country. He's not less than any army officer. Okay, he has saw the country. He could be there at that time at USA also. So he has written some of the things like one small line: supplement the teaching by material and techniques. That line I just picked. One another is Indian contribution to mathematics. Okay, and so sir, about this we are writing one book for our college students, and in that book the motto of that book is we are writing in that book itself the contribution of Indian mathematics. And another thing is that is very important, that there is no single book which would contain all the material needed. So it will be necessary to look into various sources. So Harsad sir, I would like to say one thing about this, and I would like to work under anyone's guidance also, whatever way I can able to contribute. So suppose 100 sources are there. If you can make it that 100 sources into one, like if you prepare one booklet or kind of things where whatever sir's 10 points are there or some other points are there, if you can accommodate all those points, it will be a very good book, and we can distribute to the teachers. So we can try to prepare that book. Even Sah sir will also help us, and Gujarat Jani Mandal can take that lead also. So, and I have bring some of the things that work during like past 2-3 days. That book contains what? So all those 10 points of sir, like applications and magic and many things, in fact, some stories and some projects and so combine everything, and we should give that references also, so that if teacher want to dig out more, they can see that references also. So all this I would like to say. So thank you everyone. નમસ્કાર. માનનીય પટેલ સર, વસાવડા સર, બીજા પણ અહીંયા રણછોડ સર અને બીજા એક્સપર્ટ્સ અને મારો પરિવાર. ગુજરાતીમાં બોલું કે હિન્દીમાં? સર પટેલ સરને હું ગાંધીનગરથી ઓળખું છું, અને સરે આઈઆઈટીમાં જ્યારે સર હતા ત્યારથી અમારો પરિચય છે, અને સરે ત્યાં આઈઆઈટીમાં ટીચર્સ ટ્રેનિંગમાં ખૂબ નવા પ્રકલ્પો શરૂ કર્યા હતા, અને એમની આગેવાનીમાં ત્યાં ખૂબ સરસ કામ થયું છે. એટલે જ્યારે મને પ્રકાશભાઈએ કીધું કે હર્ષદભાઈ સર આવવાના છે, ત્યારે હું ખુશ થઈ ગઈ કે ફિલ્ડના મારા પહેલા અનુભવમાં ચાલો એક સારા માર્ગદર્શક આપણા જિલ્લામાં આવી રહ્યા છે. એટલે સરનો હું પહેલા તો આભાર માનું છું કે આપ સમય ફાળવીને અહીંયા આવ્યા સર. થેન્ક યુ. વસાવડા સર વિશે પણ અમારે ઘણી બધી વાત થઈ ગઈ. પ્રકાશભાઈ, બહુ ફેક્ટ વાત કહું છું. આપણે જ્યારે સર અમે એક પ્રકલ્પ એવો શરૂ કર્યો છે કે દરેક વિષયના 10-15 તજજ્ઞોની એક ટીમ બનાવીએ છીએ, અને એ લોકો મહિનામાં એકવાર મળે અને વિષયને રસપ્રદ કઈ રીતે બનાવવો, જેથી બાળકને આખો એક કન્સેપ્ટ સમજાય. છેલ્લા 1-2 વર્ષના પરિણામો અને ખાસ કરીને આપણી એનઈપી, આપણી એજ્યુકેશન પોલિસી, જે નવી રાષ્ટ્રીય એજ્યુકેશન પોલિસી બની છે, એનો કન્સેપ્ટ આપણે વાંચીએ તો એક જ વસ્તુ છે કે બાળકને આપણે શીખવવાનું નથી, એને શીખતો કરવાનું છે. આપણે એને શીખવવાનું નથી, શીખવા માટે પ્રેરિત કરવાનું છે. અને જ્યારે બાળકને પ્રેરિત કરવાની વાત આવે ને, ત્યારે આપણી જે અધ્યાપન પદ્ધતિ છે ને,
એ રસપ્રદ હોવી બહુ જરૂરી છે. ગઈકાલે ગટ્ટુ વિદ્યાલયના આચાર્ય સાથે મારી નાનકડી બીજે કોઈ સંદર્ભે વાત થઈ હતી, પણ એમણે મને એક વાક્ય કીધું કે મેડમ બહુ દુઃખની વાત છે કે આ વખતે સાયન્સમાં બેઝિક મેથ્સ બતાવી દીધું છે, સ્ટાન્ડર્ડ મેથ નથી લેતા સ્ટુડન્ટ્સ 10માં. એટલે તરત વિચાર આવ્યો કે કેમ વિદ્યાર્થીઓ ભાગે છે, કેમ ભાગે છે? દોષ એમનો છે કે દોષ આપણો છે? આપણી એક્સપર્ટ્સની જ્યારે પહેલી વખત મીટિંગ થઈ પ્રકાશભાઈ, ત્યારે ઇન્તેખાબ સાહેબે બહુ સરસ વાત કરી હતી કે બાળક ખુશ ક્યારે હોય છે? છૂટવાના ટાઈમે હોય છે. કેમ? આપણે સ્કૂલના વાતાવરણને રસપ્રદ નથી બનાવી શકતા. આપણું શિક્ષણ કાર્ય છે ક્યાંક ને ક્યાંક બોરિંગ લાગી રહ્યું છે બાળકોને, એમને રસ નથી પડી રહ્યો. આપણા વાતાવરણમાં કંઈ ખામી છે, આપણા પ્રેઝન્ટેશનમાં કંઈ ખામી છે, આપણા અભ્યાસક્રમમાં કંઈ ખામી છે. વિચારવાનો સમય પાકી ગયો છે. કારણ કે હું ઘણા સમયથી એજ્યુકેશનમાં છું. સાહેબ તો મારા કરતા પણ ખૂબ મોટા ગુરુઓના ગુરુ અભ્યાસુ છે. આપણે સ્કોલર આપી શક્યા છીએ, નિષ્ણાતો નથી આપી શક્યા. ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ આપી શકીએ છીએ, પણ ઘણી બધી રિસર્ચ સંસ્થાઓના કેટલાક એક્ઝિક્યુટિવ્સને હું જ્યારે મળું છું ને ત્યારે એ લોકોની પીડા એ હોય છે કે અમને ગુજરાતમાંથી નિષ્ણાત નથી મળતા, માસ્ટર્સ નથી મળતા. કેમ? આ શું કમી છે અહીંયા? એટલે જ્યારે ભરૂચમાં આવવાનું થયું, શિક્ષણ સાથે સંકળાવાનું થયું, એટલે મારું પહેલું ટાર્ગેટ પ્રકાશભાઈએ કીધું એમ એ જ હતું કે શિક્ષણ ઉપર ફોકસ કરવું છે. આ ભરૂચની અમારી બહુ આધ્યાત્મિક ધરા છે સાહેબ. અહીંયાથી સારા સાહિત્યકાર મળ્યા છે, અહીંયાથી સારા સંગીતકારો મળ્યા છે, અને મને આ બધા ઉપર પૂરો વિશ્વાસ છે કે આગામી સમયમાં અમે સારા વૈજ્ઞાનિકો આપીશું. મને આ બધા ઉપર વિશ્વાસ છે. કોશિશ પણ અમારી એ છે. જ્યારે આપણી આ મીટિંગ થઈ ત્યારે મને એક બે વ્યક્તિઓએ એવું કીધું કે બેન છોડો ને, તમે જે ટીમ બનાવી છે ને એ લોકો આટલા વર્ષોથી અહીંયા જ હતા ને. આ બહુ ફેક્ટ વાત કહું છું. મને એમણે એવું કીધું કે બેન છોડો ને આ ટીમ, એ બધા આટલા વર્ષોથી અહીંયા જ હતા ને, અહીંયા કશું ન થાય. અને ત્યારે મેં અક્ષરનો જવાબ નહોતો આપ્યો, કારણ કે હું બોલીને જવાબ, વાણી વિલાસમાં હું નથી માનતી, કરીને બતાવું છે. એ ભાઈને 1 વર્ષ પછી હું જવાબ આપીશ. 1 વર્ષ પછી આપણે સૌ સાથે મળીને જવાબ આપીશું કે અમે કરી શકીએ. બિલકુલ ડિફરન્ટ દિશામાં આપણે અત્યાર સુધી જે રિઝલ્ટ ઓરિએન્ટેડ જઈ રહ્યા હતા, માર્કના ગણતરીઓમાં પડ્યા હતા, આટલા માર્ક, આટલા પાસિંગ માર્ક, આટલા સ્કોર કરવાનો, એમાં જે પડ્યા હતા એનાથી બિલકુલ થોડીક અલગ દિશામાં આપણે વિચારી રહ્યા છીએ કે બાળકનો કન્સેપ્ટ ક્લિયર કરાવવો છે, બાળકને રસ લેતા કરવા છે, આપણે નિષ્ણાતો બનાવવા છે. એટલે દિશા થોડીક અલગ છે, અઘરી છે. શરૂઆત કરીને ત્યારે બહુ સાચું કહું છું, મને એવું લાગતું હતું કે મારા હાથમાં એક ફાનસ જ છે, ઘોર અંધારું છે અને મંઝિલ દૂર છે. પણ કોઈ વિદ્વાને કીધું છે કે દૂરનું અંધારું નહીં જોવાનું, તમારે પહેલું પગથિયું ચડવું છે ને પછી બીજા પગથિયા જેટલો પ્રકાશ જો તમારી પાસે છે તો એ પૂરતો છે. અને આજે તો આપણી પાસે હેલોજન લાઇટ આવી ગઈ છે. આજે તમને બધાને અહીંયા ભેગા કરી અને આપણે જે વાત થઈ હતી કે અહીંયા આપણે નિષ્ણાતોને બોલાવશું અને એમની પાસેથી શીખીશું અને પછી એનું આપણા ક્લાસમાં, આપણા વર્ગમાં આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરીશું. એનું આ પહેલું પગથિયું પ્રકાશભાઈએ તૈયાર કરી નાખ્યું છે. એટલે હું વધારે કશું જ કહેવા નથી માંગતી, કે ખાલી એક જ વાત, અહીંયા હું એન્ટર થઈ ત્યારથી મારા મગજમાં જે ગીત ગુમરાઈ રહ્યું છે કે हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है,
हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों से लड़ना है. આપણે એ જ બાબતને ધ્યાને રાખીએ. અને औरों के लिए ક્યાં? આપણી જ આવનારી પેઢી માટે આપણે આ કરવાનું છે. એ આપણી જ પેઢી છે, આપણું ભવિષ્ય છે, અને એના માટે આપણે આ કરવાનું છે. એટલે આપ સૌ પાસે અપેક્ષા છે કે આપણી શરૂઆત બહુ જ સરસ થઈ છે. આવો સરસ મજાનો એક સેમિનાર થયો છે. મારા શિક્ષકોને જો આવો સેમિનારનો લાભ મળ્યો હોત તો હું કદાચ આજે કોઈ બીજા ફિલ્ડમાં જઈ શકી હોત. બહુ જ સોરી સર, પણ મને ગણિતમાં બહુ રસ ઓછો હતો. સોરી. અને હું માનું છું કે એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક મારા શિક્ષકોનો ફાળો હશે જ કે ગણિતને આટલું રસપ્રદ નહીં બનાવી શક્યા. અત્યારે સર જ્યારે શીખવાડતા હતા ત્યારે એમ થાય, ઓહ હા, આ તો મને બી અત્યારે આપણે જે અહીંયા રજૂ કર્યું ને, હવે મારા માઇન્ડમાં બી એ ચાલુ થયું કે રોજે હું આ રમત રમીશ, હું આ જોઈશ, આ હું અનુભવીશ મેથ્સને મારી આજુબાજુ. હું નાની હતી ત્યારે આ નહીં થઈ શક્યું. આપણા બાળકો આનાથી વંચિત નહીં રહે, કારણ કે તમે બધા અહીંયા ઉપસ્થિત છો, હે ને? તો આજે આ સેમિનારનો આપ સૌ પૂરેપૂરો લાભ લેજો. આવા વિદ્વાનો ભાગ્યે જ આપણી વચ્ચે આવતા હોય છે, એટલે પૂરેપૂરું એમને બરાબર પ્રશ્નોત્તરી કરીને એમને ગુંચવા એવા તો છે નહીં એક પણ પૂરેપૂરો આપ સૌ લાભ લેજો, કારણ કે ભાગ્યે જ આવતા હોય છે. આટલો અમૂલ્ય સમય ફાળવીને આપણી વચ્ચે આવ્યા છે, ત્યારે આપણે 100% ધ્યાન આપીશું અને આવા સેમિનાર કરતા રહીશું. મારી એ સૌને નમ્ર વિનંતી છે કે સાહેબ, અમારા શિક્ષકો ખૂબ જિજ્ઞાસુ છે. આપ અવારનવાર અમારી વચ્ચે આવશો તો અમને ગમશે, અને અમે આવા સેમિનાર માટે તૈયાર છીએ. અને એની ખાતરી આપું છું આપ સૌને કે આપ પણ એક હેતુ લઈને આવ્યા હશો કે આ વસ્તુ બાળકો સુધી પહોંચે. તો મારા અહીંયા જેટલા 100-150 શિક્ષકો છે, આ 100-150 શિક્ષકો અમારા 1.5 લાખ વિદ્યાર્થીઓ સુધી અવશ્ય આપનો સંદેશ, આપની જે પદ્ધતિ છે એના દ્વારા બાળકો સુધી પહોંચશે, એની હું ખાતરી આપું છું. ને આપ સૌને શુભેચ્છાઓ. અને અહીંયા જે મહેમાન ઉપસ્થિત થયા છે, હું જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી કચેરી શિક્ષણ વિભાગ તરફથી એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને અપેક્ષા રાખું છું કે આપણે આવા સેમિનાર સમયાંતરે કરતા રહીશું. થેન્ક યુ. અસ્તુ. I would like to call upon Sunita Panda ma'am, Vice Principal of CBSE, to give vote of thanks. Good afternoon, everyone. Mathematicians are not the people who find maths easy. They are the people who enjoy how hard it is. It is best suited to this today's seminar. Occasionally in life, there are those moments of unutterable fulfillment which cannot be completely explained by those symbols called the words. Their meaning can only be articulated by the inaudible language of the heart saying thank you. I would like to acknowledge the valuable presence of Dr. Harshad Patel sir, who have supported and enriched today's discussion with his perspectives. Sir, your contributions helped us to understand the collaborative efforts required to bring about the meaningful changes in the education. I extend my heartfelt gratitude to respected Basavada sir, whose insights on innovative approaches to teaching mathematics have shown us how this subject can be made engaging, practical and impactful for students. Your passion for redefining maths education is truly inspiring. I would like to give thanks to Mrs. Swati ma'am also, who take the initiative to move beyond the textbooks. On behalf of the whole MET fraternity, I extend my appreciation to Meghra sir, Bipul sir, Neeta ma'am, all the invitees who made this session possible. Your dedication
in shaping the future of education is commendable. As we live today, let us carry forward those ideas and make collaborative effort to empower the next generation with the tools they need to excel, both inside and outside the classroom. Lastly, थोड़ा सा मैं कुछ हिंदी में गणित को रिलेटेड करके ही डाल रही हूँ. होप यू विल एंजॉय. सूझबूझ से गणित को सरल बनाना पड़ता है, कभी जोड़ना पड़ता है तो कभी घटाना पड़ता है. गुणाकार और भागाकार खूब किया जाता है, मगर जीवन का शेष अंत में शून्य ही आता है. जीवन एक वृत्त है और खुशी उसका केंद्र बिंदु. जीवन रूपी गणित के समस्या रूपी सवाल हर किसी की जिंदगी में आते हैं. इन समस्याओं से हम भाग नहीं पाते हैं, थोड़ी कोशिश करने पर इसका हल तो पाते हैं. थैंक यू.